Угу. Отлично. Йоу, здорово. Здорово. Так, всем привет. Рад шоу. Спасибо, что подключились. Спасибо, что подключились. Так, сейчас я сделаю пост в разных соцсетях, что я начинаю стрим по метафор. Жопа! Здорово, геймеры. Здорово, микрочелы в чате. Безумно рад вас видеть. Надеюсь, что у вас все просто замечательно. Надеюсь, что вы, как всегда, сосете огромный сочный хуй, как обычно делает моя аудитория. Так, сейчас, погодите, я пытаюсь найти хорошую гифку. Пытаюсь найти. О, это что, гифка? О, это гифка. Это гифка. Так, сейчас, погодите, я гифку пытаюсь найти для анонса стрима. Блять, как же это непросто. Как же непросто находить гифки. Блять, пиздец. Ладно, вроде что-то нашел, нормально сойдет. Такой молодой. Да. Но оказывается, что если сбрить дохуя волос, оказывается, что выглядишь лучше. Удивительная хуйня. Знаете, я слышал такую хуйню, до сих пор в это не верю, что люди, которые следят за собой, занимаются в зале, там, бреются регулярно, что-то там, ну, не воняют, следят за гигиеной. Есть такая хуйня, удивительная, я знаю. С ними приятнее общаться. Это удивительная хуйня. Провел в игре уже 10 часов. Внезапно в социальном плане у них появляются некоторые преимущества. Самир и атмосфера. Это лайфхак, пацаны, это лайфхак. Так, вроде есть. Ухоженные мужчины — это женщины с членом. Так это то, что нам и было нужно, чел. Я просто анонс стрима делаю на ютубе. И еще в твиттер надо закинуть. Бля, короче, до меня в твиттере доебался какой-то чел. Он меня пишет, блядь, под всеми твитами. Типа, я выложил там что-то типа... Бля, пацаны, блядь, зарофлил очевидно, что пацаны, Роскомнадзор делает правильные вещи, там что-то такое. Хватит издеваться над русскими! Хватит злорадствовать! Типа, ему пишет там, да не, это просто шутка. Не-не-не, я часто вижу, он злорадствует, особенно над Крымским мостом. Блять, я выложил это видео про, где этот солдатик, этот Soldier Boy, там что-то такое, типа, ты придумал эти слова. Нахуй, первый же комментарий. Хватит злорадствовать над русскими. Типа, блядь, чел, я не знаю, иди потрогай траву. Блядь, сука, это обычные шутки в интернете. У меня просто вся лента в этой хуйне теперь. Так, ща. Пиздец, чувак очень чувствительный. Русофоб ебаный. Ну да, блядь, ну и что? Ну как бы, блядь, ну да. Но я и не скрывал. Не знаю, типа... Когда люди внезапно такие, блядь, deadP47 такой русофоб, ну типа, да, блядь, это указано на упаковке, нахуй. Это не является секретом. Так, окей. Ща, погодите. Опубликовать. О, отлично. Позволь поздравить тебя с событием, которое бывает раз в 8-10 лет с выходом новой игры от Atlus. Ну, кстати, блядь, типа была 5-я SMT, но она мне не зашла. Вот. Так, ща, все, я везде запостил. Можно начинать. Почему у меня открыто ЧП Владикавказ? Бля, я вспомнил, почему у меня открыто ЧП Владикавказ. Так, ладно, окей. Заебал, начинай. Ну ща, погоди. Так, вырубить этот. Я слышал, игра очень требовательная, поэтому... И нихуя не оптимизированная. Atlus каждый год по игре делают, но они ремейки делают. Это именно новая, большая, масштабная игра. Это не какой-то сайт-проект, это новая масштабная игра от Atlus. И мы, наконец-то, можем в нее залететь. Язык текста. Сейчас, погодите.
Пацаны, а там есть какие-нибудь особые функции DualSense? Или можно Xbox-овский подключить? Там есть какие-нибудь особые функции DualSense? Или нету? Ну ладно, тогда я Xbox-овский подключу. Сейчас я в задний порт, короче, подключу, чтобы это... Никакого русского ты что? Не, мы будем играть на итальянском, пацаны. Это Италия. Италия. Сицилия. Есть контакт. О, отлично, отлично. Так, ну, пацаны, нужно играть на русском. Я считаю, чтобы... Ну, как бы я был в Японии. Но я японского не знаю. Кстати, вот из Японии. Japan. Japanese food. Знаете, как эта хуйня выглядит? Сейчас покажу. Короче, Calorie Mate. Calorie Mate — это такие спрессованные печеньки. Вот она вот так вот выглядит. Там таких, типа, в пачке их 4. По сути, это супер калорийная, супер такая прикольная еда. На вкус полное дерьмо. Там есть разные вкусы, вроде яблочный пробовал. И жевать его просто так полная хуйня. Нужно запивать. Вот, и вторую половинку так. На вкус как пиздец спрессованное и обезвоженное печенье. С краплениями чего-нибудь, ну, какой-то хуйни. Да, как эльфийская лепешка из «Властелина колец», по сути. Вот, и короче, вот одну такую хуйню съел, они вот в таких пакетиках внутри, одну такую хуйню съел, реально наелся. Все, типа, питательный завтрак. Там так и написано на упаковке, типа, что это для тех, кто всегда на ходу. Вы получаете энергию и нутришн, и если вам нужен завтрак, если вы работаете, у вас вы учитесь или вы заняты. Короче, охуенная тема. Вытащи ложку из кружки, чел. Я не фашист, чтобы вытаскивать ложку из кружки. Я смотрю всегда на ходу. Да, как и твоя мать. Если бы у тебя был выбор, в России закрывают весь интернет, а у тебя все остаются как есть, или в России все разблокируют, но Макдональдс перестает к тебе доставлять еду, какой бы ты заказал бургер? Не, по факту у меня Макдональдс под окнами, я бы просто в него ходил. Так что, да, все, поехали. Продолжить с текстом на русском языке? Нет, погоди. Ну, они меня так переспросили. Я аж испугался. Ну ладно, русский. Ладно, я преодолею свою русофобию. Да. Язык озвучания, английский, конечно. Да. Ничего не... Да. Да. В игре используется функция автосохранения. Подтвердить. Предупреждение. Санкционированное копирование и распространение этого продукта и любой его части запрещено законом. Кстати, да, эту же игру, как и персону, скорее всего, не взломают, поэтому ее можно будет только купить. Тут даже нет версии с Nintendo Switch, которую можно симулировать. Пиздец. В игре лежит художественный вымысел. Дедушка, там булка сырная метафора ругал вчера. Школьникам разноглазым играть не хочет. Тонкую химию между разноцветными попусками не чувствует. Проведи беседу. Фанаты Жожи и персоны просят. Но мне нужно еще поиграть, чел, я еще не пробовал. Может быть, он прав, кто знает. Studio Zero. Это как прям как Zero. Zero, что-то знакомое. Zero Escape, Trails from Zero. Zero классно. О, ебать.
I trust this will suffice. God smiles upon the generous. Oh, away with you! Back to your cesspit, beggar! Ебал, я пизданул. A land grotesque as its people. Привет, дедушка. Как думаешь, считается ли действом фембойчика? Или это все-таки феминность, как у женщин, что и привлекает некоторых парней? Не знаю, чел. У меня нет личной жизни, я не пробовал. Your kingdom will perish alongside you. Чел короля ёбнул. Со смыслом. By my hand. Вот бы слезать эту капельку крови с его щечки. His Majesty killed in his own bed. The blooms upon the prince's grave had yet to wilt. Without an heir to wear the crown, what will become of the royal magic? Thus vulnerable, an invasion might undo us. From within or without, the state hangs on a precipice. It may even come to civil war. In dark times, we must stand together. Your Eminence. Who could do this? Few could even enter the king's chambers, let alone draw close. And yet, His Majesty's arcane power could deflect near any blade. With all the royal bloodline's magic, who could harm him at all? shadows stir in the castle just as they did with the prince. What hellbound soul could end a royal life? Who would dare such atrocity? Huh? Luis. A shame. У него ебало так и говоришь, что это он сделал. Prince was taken too soon. And only a king may wield the royal scepter, the very crux of his vaunted bloodline's magic, which made such a fine deterrent to war. One has to ask, them dead, who shall take the throne? Чел через секунду после убийства пришел такой. Ну, блять, ну я теперь трон, наверное, займу, да? Пиздец, ебать беспалевно, нахуй. Повезло, повезло. Кстати, я по совпадению, короче, следующий по линии. Чистое совпадение. Кто мог такое сделать, бля? Не, музыка хорошая, музыка хорошая. Синема, пацаны. Метафора Фантазио. А этого в демке не было. Потому что ты нищий, блядь! Не для таких бесплатной демки будем ролики сувать, блядь. Прости, это шутка, конечно. Ебать, тут 200% рендеринг можно сделать. Рассеянное затемнение. Ах. Качество высокое, текстура обычная, высокая. Это все настройки? Это все настройки? Рассеянное затемнение включить или выключить? Где RTX? Нет, чел, консоль не потянут RTX. Не, мне кажется, если рендеринг сильно повысить, то... Говорят, игра плохо оптимизирована, поэтому давайте рендеринг не будем сильно понижать.
Пиздец. Ну, они реально... В плане настроек на ПК реально не парились. Так, сейчас погодите. Вибрация включить. Бег включено. Настройки экрана. Без рамки, отлично. Вертикальная синхронизация, окей. На один шаг ближе к Fallout 2. Спасибо большое. Так, ну шо, пацаны, метафоре Fantazio на максималках. Лучше 200 поставь, там разница 0. Серьезно? Где, в этой игре нет сглаживания? Ну ладно, давайте 200% сделаем. Говорят, на консолях демка... на консолях пиздец производительность хуёвая. Особенно на PS5 и Xbox Series X. Там типа 60 FPS довольно сложно держит. Давайте... Что это за шляпа? Who's there? I can feel you watching me from a place beyond my sight. Whoever you are, please tell me. Pardon my curiosity, but would you tell me your name? That is to say, tell me who you really are. The one who meets my eyes across a strange threshold. Назовите свое имя. Не имя главного героя нашей истории. О, бля, я люблю, когда японские РПГ так делают. Леонид. Блять, это так странно. Леонид. Хуйсос 47. Леонид. Ну ладно, ну что, как бы надо серьезно проходить. Погодите. Богач лох. Рэкер. Хака. Не получается. Так, все окей. Не, давайте маленькие. Что-то я капсом написал, что дебил, что ли? Управлять героем, и твое имя Леонид. Это не имя героя. Да, окей. Without further interruption, let's celebrate and suck some dick. Спасибо. 11 месяцев сомневаюсь в своей гетеросексуальности на этом канале. My entire world is but the dawn of a story yet untold. Or to put it another way, this is a fantasy. But can it truly be dismissed as something so far removed from you? If indeed you wish to cross to our world for a time, I would first ask that you indulge one question. Is fantasy limited to the confines of imagination? Would you call it a powerless creation? Есть ли у нее власть над действительностью? Порой есть. More than wishful thinking, more than fiction. Something capable of affecting the realities beyond its bounds. This must be what you believe. I confess, my own answer still eludes me. But consider, if fantasy is born from hope, a desire to make the world better than it is, then that hope can be made manifest. Thus does change come, and thus is fantasy forged into a new reality. Perhaps the story about to unfold before you will tell us. I'm thoroughly invested now myself. So, let this tale begin. Рекомендуемый стандартный уровень сложности с непростыми сражениями. По ходу игры уровень сложности можно изменить. Ну, давайте обычный. Обычный. Типа...
Тут уже есть повествовательные низкие, обычные, как правило, хорошо сбалансированы в этих играх. Казуал? Мать твоя, казуал, блядь, чел, иди нахуй. О, хайп трейн, нихуя. Looks like we're in the clear. The capital's just through this desert. Is it true then? The king is dead. Aye, and the guards are more concerned with the funeral than keeping the roads safe. So now the monsters are roaming in broad daylight. No soldiers to stop them. Monsters, huh? I've certainly been hearing the stories. To say nothing of the vacant throne. There's a storm coming. Mark my words. That much is certain. What's the problem? They're bandits! Come on, let's see some respect for the militia! Ополчение! We're commoners! No crown or church will save us! But Lord Luis will save us one and all. All we ask is no tribute. You're with us or against us? And if you're against us... An igniter? Чел просто с нулевой хуярнул. How did they get one of those? Next one! Пиздец, все бабки забрал. Look at you! What have we got here? He's an elder! So he is. No horns, no knife ears. Filthy gremlin like you. What you got in the capital? Oh, what's this? Looks like you've been holding out on us, boy. Hold it! Ебать. А чел поторопился. А куда он собирался сбежать-то, блядь? Ебать. You drew steel. I take it you are prepared to die by it. Stand aside! Ух, ебать. Ugh, this place already feels like a death trap. Hey, you okay? You still got all your limbs attached? Well, at least they didn't figure out our mission. Definitely could have gone worse. Какую задачу? What mission? Блять, протагонист разговаривает? Какого хуя? Какого хуя, блять, это... Игра про мир, где Фурии и Квадроберы победили. Короче... Зацените эту хуйню. Я, короче, ее в разделе мерча купил. Я не знаю, это, скорее всего, кожзам. Но штука прикольная. Типа... Я так понял, это какая-то микросумка. Бой портрет. Разыграй. Кстати, пахнет приятно. Пахнет приятно. Но красивый дизайн просто. Мне сам по себе дизайн нравится. Сумка с пуха. Не, она какая-то женская, короче, я не знаю, это типа... Как... это даже через голову не перекинуть, это вот так носить, но... Я не знаю, для чего это странно. Она у меня просто как бы есть. Сумка КГБшника, да. Come on, this is no time for jokes. You do know that if anyone finds out who we really are, it's all over, right? The mission's more important than either of our lives. А что за миссия? Пустыня Грандия. Отрадие.
think we'll make it? Ну, кстати, в 200% рендеринга как будто реально сглаживание нормальное. Можно осмотреться. Let's go. Ну и фепис, типа, более-менее. Что-то есть рядом, не шевелись. Watch out. Кажется, они пока нас не заметили. Зрение феи вы можете... Ага. Okay. Угу. Так, то есть у меня есть удар. I think we're in a little over our heads. Strong ones ahead. We gotta be careful. А с этим мы можем вообще? Watch out. Бля, погоди. Looks like they found us. Так, ладно, окей, лучше пробежать просто мимо. Strong ones ahead. We gotta be careful. Так, поднимитесь выше. Ебать, у них 8-й левел. Не, мне пока что нельзя сражаться. Трилоканты лишь бы сбежать. Look. Не, ну красиво, красиво выглядит. Это столица? Просто посреди нихуя. Бля, если бы это была Москва, тут бы, блядь, уже Подмосковье было, тут бы электрички ходили. Почему в фэнтези всегда там 3 метра от столицы какая-то пустошь ебаная? Ты помнишь, зачем мы здесь? Лучше напомни еще раз. What am I doing again? Oh, I don't know. The mission that's more important than our own lives? First, we get to the royal capital and get you enlisted as a guardsman at the army's recruitment center. This could decide the fate of the whole country. We either do our jobs or we die. And if it's all the same to you, I'd rather stay alive. So we've got to see this mission through. Come on. We don't want the sun to go down on us in the wastes. Let's pull ourselves together and get back on the road. You know what they say. Anxiety breeds the world's cruelest monsters. I mean, fairies say that at least. I can at least cast my usual spell for you. It's the small comforts, right? Уже он мне напоминает. Вдохновляющую музыку, играющую прямо в моей голове. Видимо, таково действие. Что, блять? Погодите, саундтрек игры — это музыка, играющая в голове главного героя. Чел буквально в AirPods'ах, нахуй. Чел там, блять, он нас не слышит, он в AirPods'ах. Let's go. Got a sec? Столичный собор, сконцентрируюсь на нем. Ну, что бегать нельзя. О, предмет. Героическая музыка. Ёбаный рот. This land of 8 tribes and 3 nations, all blessed by the power of magic. The United Kingdom of Ukrainia. The year is 785. 685, да. Shaken to the core by the sudden death of its king. Anxiety breeds dissent. Without further interruption, let's celebrate and suck some dick. Спасибо. Ну, пока что неплохо. By this story of fantasy, may this faded world be painted anew.
А хули реально пустыни вокруг? Могли нормально месте построить? Великий искатель, дитя, веянный славой эпохи, наделенный силой притворять фантазию в жизнь. Услышь мой зов, откликнись на мольбу и укажи мне путь. Хуйня сюжет, пошли в майн. Чел, твоя жизнь хуйня сюжет. Whoa, just look. Ебать, это реально Дубай. Get on with it, then! Drop the dog! Hang him dead! Please! I've done nothing wrong! Lying dog! Don't try to deny it! You trample the law for the fun of it! Let it be known, for misuse of an igniter, you will hang by the neck until dead! Yeah! Yeah! Да, блядь, чел, что-то этот. Such a shame. Might you spare some coin? Bless you. Oh, careful. Hurry. Так он же все деньги бандитам отдал. Don't you have any street smarts? Come on, kid. Look, we're not tourists here. We gotta stay focused. Right. You noticed back on the wagon? You might be the only elder here, in the whole city even. Ебать, слушай, неплохо. Just look at all the different tribes. You never see this kind of diversity out in the countryside. Not that it's very balanced. I see more Plamars and Roussants than anyone else. Which means a dopey elder kid's gonna stick out like a sore thumb. Try to keep your head down, okay? Hey, did you hear what they're saying about His Majesty? They say it wasn't illness at all. I heard it was foul. Забавно, на английском сказано то, что типа there is so much diversity, а на русском перевод то, что типа только здесь можно увидеть, что типа расы живут бок о бок. Как-то, короче, блядь, нахуй, ебаные английские локализаторы. Careful who hears you say that. But it's just like the prince, isn't it? They say he was attacked in the dead of night. A war of succession is coming, I tell you. Sounds like monsters have been prowling the countryside. They're sending the guard out to deal with them. The army's really gone to hell. It's a far cry from when we had Count Luis at the helm, I'll tell you that much. Hard to see how the nation can come back from this. We'd not have to ask if the prince was still alive. Еще вейпят! Они чё, сука, они вейпят в средневековье? The king dead, his son stricken. Are there none left to bear the weight of the crown? We've done all in our power, but not even the kingdom's best, the saint, could purify this affliction. Over 10 years he has languished under this curse. А это, видимо, принц. How much longer can his body hold out? No doubt his highness would protest. But since he cannot, we have no choice. For the man who cursed his highness and murdered our king, there can be no mercy. I never thought I would have to ask this of you. But there are so few of us left now. There is no one else to turn to. Will you infiltrate the military to deliver a message to our contact there? This is your mission. For all our sakes, you cannot fail. А, ну все, типа, по сути, он что-то там, этот, из нормальных чуваков. Well, I guess I can't blame you for feeling nostalgic. You and the prince were pretty close. Anyway, getting to the capital was only the beginning.
Now comes the real high-stakes part. You gotta go get enlisted, so you can meet up with our operative. Remember, nobody here knows who we are. Nobody here На японской озвучке, на английском характеры персонажей поменяли. А японский я не понимаю, блядь! Сука! Переключи на японскую озвучку. На английском характеры персонажей А, блядь, а на японском я, блядь, пойму, какие изначальные характеры. Сука, ебаные, блядь, фанаты аниме. Так я хотя бы на слух понимаю, мне впадло читать. Step 1. Let's figure out where the recruitment center is. Shouldn't be too hard, considering the need for soldiers. Так, окей. Что, мы сейчас будем прям ходить по городу? Так, сохраниться. Угу. Так, здесь у нас карта. Дед, я чё-то нихуя не понял. А зачем мы играем в платный клон Геншина? Вот и город типа начальный Мондштадт и замена Паймон в виде феи. Да и будем честны, Геншин по графике лучше выглядит, чем... Не, ну для Атлас это, наверное, новый этап в комплексности локаций. Мое почтение. Grants me guidance. Look at that. The new model's out now. I could be out there slinging spells like a master if I had one of those. Заклинание. City for you. Everyone and their mother has a magic igniter. So many different types too. Что такое проводник магии? What's a magic igniter? See? There's a couple in the window. Like an instrument plays a tune, an igniter casts magic. Pretty hard to come by out in the countryside. Can't imagine what it's like having to wave around some shiny stick to use magic. Me? I can whip out magic anytime I like. And I can even see the magla in the air. Though, I'm not exactly an archmage. Wonders never cease. A fairy and an elden child. Подозрительная женщина. Чел, каждая женщина подозрительная. Well, I suggest you keep a low profile. Trust me when I say we don't want to catch the eyes of the lords and ladies. Ah, but I'm getting ahead of myself. I run this humble shop. Are you in the market for an igniter? Here's something that might catch a foreigner's eye. This is modeled after the royal scepter and would make the perfect souvenir. Королевский спик? The royal scepter? You've really never heard of it. Wow. Where do I even start? A symbol and instrument of the crown's sovereignty. Passed down through Выглядит как generations. скелет просто. If you believe the legends, it houses incredible magic. More practically, you might call it the world's most potent magic igniter. And in the king's hands, it was enough of a deterrent to stave off invasion. Now he's dead, with no living heir either. Tragic, isn't it? Kingly magic is of little use without a king. You picked a bad time to visit, boy. I don't know why you're here, but there's trouble brewing. I'll keep that in mind. A word of caution then. Your survival is your own responsibility. Атлас не делали романсы? Круто. Unnecessarily ominous. Anyway, we don't have time to hang around chatting with the locals. We've got a recruitment office to find. Let's head there. Так, ладно, погнали. All right then. Damn. Какая-то женщина стоит. So you? В этом городе не любят низшие расы. Ты не против?
Simply amazing. And what is it? Даже дворец меркнет по сравнению с собором. Whatever will I do? Oh, come on. Я так понимаю, тут типа разные переходы между разными локациями остались, как раньше. Но вроде игра на PS4 вышла, если не ошибаюсь, да? What's going on? Just can't stand it. Стенки для повозок можно было любоваться на бегуны. Больше всего на свете нравилось. Сейчас бегуны все куда-то пропали. Запретили их, что ли? Не, ну для PS3 слишком комплексная игра. Мне кажется. Вот, ну, уровень графики PS3-шный, я бы сказал. Но комплексность уже PS4. Ебать, бомж. Это я. Literally me. Literally me. Не, вот этот больше похож. Вот этот прям пиздец как похож. Literally me. Так, что-то еще есть. Церковь. Нормальная такая, ебать, церковь. Ладно, погнали по заданию. Город Грантрат. Так, вербовочный пункт. Короче, да, ищем этот военкомат. Я постоянно здесь торгую. Окей. Да, кстати, я сегодня повысил битрейт и улучшил вроде как качество стрима, гайс. Нормально все выглядит, по кайфу. По идее, это должен быть наилучший выглядящий стрим метафора на Твиче. Да, блять, не пускают на рынок. Это есть вербовочный пункт. На стрим 4К? Нет, на 4К 8000 битрейта не хватит, чувак. Это X264. Окей. Так, мы выступаем в армию, пацаны. Okay, you got this. A blue blood, are you? The army's no place for velvet-swaddled lordlings. Why are you here? Perhaps your noble family collapsed under its own weight. Is that it? Lineage seems a strange measure for a soldier's work. I'm looking to enlist. Is that enough for you, or...? An uppity one, aren't you? Fine, lordling. Welcome to the Guard, where it'll be your privilege to die screaming and bloody in service of your country. Бля, мне уже нравится этот чел. Да, ответный капитан. Will turn your arrogance to piss. When your corpse is plucked from the mud, do try to look patriotic. Rousing words, Captain. You think threats will buy loyalty? No wonder nobody respects the Guard anymore. But I'm here now, so perhaps the kingdom isn't a lost cause. Insolent pup! You will learn your place. Don't.
The healers have enough on their plates already. Be gone, and be thankful you're still in one piece. All right, next. Hurry it up. Ебать, у чела челка, кстати, модная. An elder? I thought your kind was long gone. Age 18. An orphan, too. The army can always... Блять, вот иди, сука, идеальная хуйня. So, what brings you to enlist? Мне нужны деньги. I need the money. Pragmatic, if nothing else. But I suppose a vagrant like you could use the work. So, what can you bring to our beloved corps? Any skills to speak of? Я очень шустрый. I'm small, but quick. Yes, I could see that. Always the cowards who run the fastest. Right, last order of business. Make your mark or sign your name if you're actually literate. Бля, мне нравится, что типа на русском, ну или напиши свое имя, если умеешь. А типа там этот, что-то на английском он такой, типа, литеры, ты что-то безграмотный, блядь. Ну что, он тебя вообще, блядь, считает нахуй дебичем. Введите имя главного героя этой истории. Смысл тот же, но на английском как будто оскорбительнее. Форст Гамп. Да не, блядь, надо что-то нормальное. Бля, не люблю, когда в играх нужно имя вставлять, а тут еще два имени. У меня всего одно, я уже его потратил. Джо Пич. Да не, подождите, я хочу что-нибудь придумать. Подождите, я пытаюсь придумать. Space J. Мой Лестер. Да, бля, погодите. Блять, сложно. Саня, Ксюша. А может реально крестик поставить? Не, вряд ли это как-то повлияет. Не, я не очень хороший. Сын шлюхи. Подходит. Так, погоди. А капсул нафига? Да не, окей, погодите. Так, Так, лектор. Не, нужно что-то простое, что не будет выбивать из сюжетной составляющей. Пусть будет какое-нибудь стародревнее имя, которое соответствует сеттингу, типа... О, нормально. Sorry, guys, я... Нормально. Поехали. You know your letters, do you? We'll get some use out of you yet. All right, lad. Welcome to the Guard. Yes! I'm sure you heard about the monster sightings, so stay sharp out there. We're short-handed as it is, so be a good lad and try not to get killed. You can pick up your kit at reception. Standard issue guardsman armor and niter. Бля, я скучный, отъебитесь от меня. It's coming out of your commission. On your way now. Up to. Next.
Погоди, нам реально надо ждать в очереди? О, давайте поговорим с этим челом, он прикольный. Тогда за мной будешь, или по другому делу? А это правда аристократ? Слушай, меня расспрашивали. Да, это правда, из благородной семьи. Правда, не особо влиятельный, прямо скажем, из глуши. Скажем так, меня толкнули на это личные причины. Я пошел добровольцем, чтобы защищать королевство, вот и все. Окей. Ну-ка, объявление о розыске. Слышал, солдатам хорошо платят, тут пришел записаться, но не думал же, что придется служить с отребьем вроде эльдов. Парипасы еще ладно, вот от эльдов точно держаться подальше. С чего это вдруг? Еще и огрызается, вы эльдское отродье, глухи к учениям бога. Что с вас взять, дурная кровь? Ты даже не можешь свое имя написать, ох уж эти парипасы. Парипасы это типа, которые на зверей похожи. Кстати, вот этот чел, допустим, у него ни рогов, нихуя нету. Почему все говорят, что типа редкость? Вот тут есть чел, который тоже человек, обычные уши, без рогов, вся хуйня. Да и вот эта женщина, вроде у нее нет рогов. Че у них с глазами? Ладно, похуй. Ее глаза синие. Пиздавали отсюда. Да бля, ну там очередь. Давайте встанем в очередь, ладно. Но она не двигается. А, блять, кнопка встать в строй. Все, я, блять, сорять, заметил только. А может, до вечера стояли? Их там видели. Humans? Монстры это humans. Next. Another Clamar. Wait. No. You don't look like the others. Surely not. An elder. It's the first of your kind I've seen. Move it. There's a priority around here. We're arming squires and children with igniters now. Waste of good gear. It's better off in my hands. Give it here. Brute force. Crude insults. The world is yours for the taking. Care to say that again, boy? We all have our reasons to enlist. Now get back in line. Oh, another high and mighty Clamar, is it? You think your pretty words will measure up to pure Rousseau strength? Oh, forget the tribes. This is a matter of pride. Now, you owe us both an apology. Come on, no fighting in the ranks. Sorry for making a scene. Ну, чел заступился, спасибо большое. Я прямо испугался. Don't let him get in your head. That's all people like him really want, anyway. Well, see you around. Try not to die out there. Ну, классный чел, это местный Рюджи, я так понимаю. Ну, огненный проводник, найс. It's not the sort of thing you can master in a day. For now, newbies like you best focus on surviving. Капитан, с которым я до этого говорил, тоже был проводник магии. Видимо, они бывают разных форм и размеров. And take this too. Карта столичного региона. Wow, that's a real map. Настоящая карта. Бля, у них вейпы есть, а карты редкость. I'm sure you've all heard about our forces being tied up
with the funeral proceedings for His Majesty. First, you will be deployed to a fortress at the northern border, where our veterans there will teach you the one thing you need to master if you're to survive. Hey. Perfect. That's exactly where our contacts hold. О, нас будут учить терпеть в армии. Enjoy tonight's sleep, because it's the last full night's rest you'll get. Нахуй вообще... А, точно, денег нет. Ладно. Look at all the other recruits. They really are desperate for new blood. Oh, right. I know you don't know what our contact looks like yet, but he'll know you by your sword. He'll also know right away why we've come. And don't worry, I'll recognize him. Well, the charming captain is probably right. We should get some rest before tomorrow. Пихать микрофон в рот научит? Нет, чел. Hey, you awake? Сплю. Nope, I'm asleep. Haha, very funny. Look, I just have a lot on my mind. Can't seem to fall asleep. I'd heard about what it was like in the capital, but still. When you hear and see all this prejudice out in the open, it's a lot. You okay? Ничего не поделаешь. Well, I don't think that should be how it is. Some people are even saying it's the lesser tribe's fault that the monsters are showing up at all. These are the same kind of people who burned down your village, remember? Не хочу об этом думать. Oh, you're right. Sorry. The prince was kind to take you in. He cared more about who you were than what you were. I can see why you'd want to repay him. Привет, Райкер. Ты уже видел, что какой-то уебок использует твое лицо для хвалебных обзоров на дрочине от Ubisoft. Он еще и русофобом себя называет. Sure, I guess. I gotta say, I've been curious. Thanks. Буквально Моргана из Персоны 5. Ну, я так понимаю, что это довольно популярный троп на данный момент. Здесь нельзя романсить людей, ну, нормально. It's what you call a fantasy story, right? То есть в их мире, в их фэнтези-мире, фантазией считается наш мир. Или что-то похожее на наш мир. The prince loved those kinds of stories. Okay, let's see. It says the young traveler was amazed by the world he saw. In this world, there is only one tribe. All people accept each other, and no soul is born into discrimination. Wow. So not even any fairies? I guess less differences means less to argue over. In such a world, there is no need for sorcery. A megapolis is built through learning and labor. Towers of glass that reach the heavens. Safe nights with no dark shadows. Busy streets well traveled. And in the laws of these emotionally satisfied people, it reads, all lives are equal. Whoa. No magic, no tribal conflict, and equality for all? It really does sound like a fantasy. Hey, are you asleep already? You know how hard it is for me to turn these pages on my own? Well, guess I'll just read more later. Good night. Нет, может, они имели в виду Японию, в которой все одной расы, нет дискриминации. Сохранить, да. Ну, пока что игра весьма медленно начинается, должен сказать. Сейчас я еще чайку налью. А женщин то романсить тогда можно. И это круто. Дедушка, ты что, дурак? Ты зачем в Японию поехал, если ты польского не знаешь? Там субтитров нет, а голоса в голове тебе с озвучкой напиздят, как всегда. Так, что там? Дедушка, ты что, дурак? Ты зачем в Японию поехал, если ты японского не знаешь? Там субтитры. У меня музыка в голове играла, чел. Короче, купил себе вот такие вот штуки, когда уезжал. Это типа... Как? Булочки, я не знаю, что это.
Выглядит весьма вкусно. Амстердамские булки. Не, короче, смотрите, что это такое. Это какая-то очень нежная хуйня. Это весьма вкусно. А схуяли быстро будет ты, че забыл роял? У меня только на пролог 12 часов ушло. Нихуя. Прикольно. Так, еще одну булку съем. И погнали. Не, это не Мотти. Это не Мотти. Прошлую запись стрима. Бля, я не выложил, сори, не успел, видимо. Да, рунтур? Зачем? Зачем рунтур? Не на что смотреть. А так это... Это молоко пармалата, но, блядь, вечно может не портиться, если его не открывать. Появилось интервью с Ким Белэйр про Свидовый Being. Прикольно. Нет, да. Shouldn't you be resting? I'm fine. In fact, I'm glad we have this chance to talk. I've been reading, and I hope that someday we can make our kingdom like the place in this book. You said it was some kind of fantasy Спасибо тебе за novel, стримы. didn't you? Дед, поздравь меня. Our lives are Подняли decided спук, at birth теперь могу задонатить by тебе tribal копеечку purity и жаба не душит. or by Спасибо, the дружище. differences that Поздравляю make us who we тебя. are. I don't want that to be the world we live in. The elder here are a perfect example. If you'd not sheltered me, I would never have survived. And yet, they burned your home down. It's tragic, and no one should have to suffer so. Someone needs to fix... You okay? Don't push yourself so hard. Reality is much too cruel. I know that. But I'll fight it. I'll fight to the end. I'm a prince. But I need to be a hero. One worthy of the throne. A hero? Дневной расстрел спермой тут. A beacon who will pierce the darkness when all seems lost. My father taught me that. In his stories, the kingdom was full of legendary heroes. So I can't give up. In my ideal world, people can believe in their future. Their birth doesn't matter. Not that I expect it will be easy. I believe in you. Familiar words. When I'm down, when I struggle, you're always there to help me through it. Let's do it. You'll be a hero. Trust me. Неудачно, конечно. I won't give up either. Trust me. У главного героя есть мотивация, блядь. Это прикольно. О, мы едем на войну! Так.
Бля, мы реально как будто аниме смотрим. Тут оно не заканчивается. Дед уча, у него разноцветные глаза, уже объяснили? И в ротик тебя ебал натурал 47. Не, просто разноцветные. Но просто не может определиться, ему нравится третья или четвертая персона. Until arrival at the northern border fort, one day remains. Let's see. Где-то место, куда мы направляемся, форт на северной границе. This place here. Let's see. Hold on. Hold on. Let's see here. Let's see here. That's where you want to go. Провели там прошлую ночь. Let's see here. Здесь на ночь, форт вроде бы чуть дальше. This place. Hey, don't forget. Местные жители наверняка нам помогут. Нужно поговорить с ними, как только прибудем. Right? Давайте еще раз посмотрим на карту. То есть здесь какие-то земли, это вообще... Тут, короче, пиздец. Тут охуенно большой корабль. Видимо, достопримечательность местная. Тут какой-то портовый город. Тут какая-то подкова ебаная. Жесть. Похоже на мир из Hunter x Hunter. Реально, типа, откроется. Кажется, это остров. А там, типа, континент огромный, типа, где-то снаружи. Реально похоже на Hunter x Hunter. Типа, темный континент. Карта Тбилиси. Северная граница. Ну ладно. Ну погнали. Погнали в Северный форт. Окей. Grand Line, да-да-да. The carriage transporting the new recruits arrives at its destination. Выходной день, 5 число. Вечер. The northern border fort. The towering fortress was built during the Annex War in the mountains at the edge of the territory. Even now, soldiers are sent there for its strategic importance to the royal capital and to combat the rising waves of monsters. Fresh-faced soldiers disembark from their coaches at the foot of a steep ascent to the fort, the first of many uphill battles. Ебать, чел, меч большой. Can hardly feel my legs. Listen well, you lackwits. The battlefield is no place to sit on your asses, and the border front is always a battlefield. The call to arms could sound at any time. Stand to, curs. You have the honor to serve at the command of Captain Klinger. Капитан Клинкер, он как тот чел из Берсерка, который постоянно убегал, блядь, и возвращался. Spare us this drivel. Say, friend, I'm curious. What is it about that book that's captivated you so? А на мире, где все расы живут дружно. Он такой, что за хуйня? No discrimination, eh? A far cry from our world, then. So it's describing a better world. A utopia, perhaps. I'm something of a reader myself, but that's not like any book I've read. You know, when the late king took the throne, he was quite the idealist himself. He made grand claims about unifying the people under his rule. Never managed to do it in the end, of course. Reform takes more than high-minded, eloquent speeches. Maybe he was too blind to see that himself. Listen to you. A babe with his first sword thinking he knows better than a king. Keep your mouth shut. No one cares what you think. Nobody asked you. Здесь идет отсчет дней, как в персоне. Типа успеть, чтоб принц не фиданул от колдунства. I apologize for it. See?
Take a cue from your friend in the lesser tribe. Где-то еще дней как в персоне, да. Well, Но я так понимаю, чтобы принц не умер или что-то такое. But only because I like your friend. Next time, keep your complaining to yourself. Бля, мне нравится то, что у них армия в полной пизде, морали ноль, они набирают чисто голодранцев с улицы, но все равно такие, типа, ну ты не пизди на короля, типа, бля, ну ты, сука. That's the last thing I need. Though I suppose I deserved it in part, speaking ill of the dead and all. My mouth tends to get ahead of my thoughts sometimes. Although, I'm glad a bad habit seems to have drawn us together. Oh, never got round to an introduction. I'm Stroll. Leon Stroll, son of the Can of Harmony. Леон Стролл. Бля, как же, слава богу, я имя Леон не выбрал, как обычно, блять. Было бы так тупо. Мое имя Джошуа. That's my name. I have that right? Солидное имя. Wait to it. Серьезное. For what it's worth, my title doesn't mean much. Here and now, we're peers and equals. By the skin of my teeth! Now, where was I? Right, as for you, fresh meat... Someone, help! Is that a soldier? Нет, блять. Hey, speak to me, man. What happened? Listen. Stay. Not one of mine. Must be one of the fort's guard. Those damn vultures across the border. Anyway, to the fort. Double time. I'll stay behind to see to the poor bastards. You want us to go on ahead? Alone? Shouldn't we at least send a team back to ask for... I knew fear would take you at the first step. You want to turn tail? The guard has no place for cowards. You are part of His Majesty's Royal Army. Swallow your fear. Fight with pride. And we'll all have medals this time tomorrow. Бля, он нас отправляет в мясной штурм. Это полная хуйня, чувак. Блять. Сука, мы только в армии пришли, чел. Какого хуя, а сам остается здесь? Блять, я не хочу... Почему все побежали? Это так тупо. Well, I suppose this is what we signed up for. Hey, I've got a bad feeling about this. It's hard to explain, but it's like there's a stench in the air. Hey, did something happen? Wait, is that a fairy? Did you catch it yourself? Ха-ха, вон там. Caught it over there a moment ago. You did not. I'm not a bug, and I'm not an it. А какого хуя у нее теперь тоже есть? Она тоже надела шлем типа военный. You've stayed well hidden for quite a while. Well, I didn't want anyone making a fuss. But we've got bigger problems. Откуда она взяла ровно такой маленький шлем? Agreed. I'll follow orders, but I'm not about to let this armchair general send me to my death. Может, у них есть какие-то микромагазины для микрочеликов? I assume you know how to use an igniter properly? I'm not so sure. He's never used one before. I mean, he's a commoner, so not much chance to. Fair enough. Well, just stay behind me and you'll be all right. I swear I won't let you die. Бля, мне нравится Стролл, он такой типа чел. Ты никогда не понимаешь, какого хуя вы подружились, и какого хуя он не забил на тебя хуй. Но как-то это все срабатывает в конце. Мне нравится этот чел. Респект. Храбрый боец по имени Стролл, скрывающий свое благородное происхождение, стал вашим союзником. Стролл классный чел. I just hope our contact in the fort's okay. Let's keep our guard up and hope we find out. Стролл ровный пацан, Стролл ровный пацан. Okay? Here we go. Что-то про союзника. I see. Ох, ебать! Их всех убили? Было довольно быстро.
Монстр? There it is. That's a human. Human? Stand your ground! Charge it! Pursue! А че никто магию не использует? We have to help the survivors. Damn it. Hurry. Никто не дышит. Целебная мазь. Я так понимаю, ящики можно хуярить. Отлично. Не, игра ощущается весьма приятным. Типа, понятно, что это же РПГ с бюджетом далеко не уровня Конкорда. Ух, ебать. Человек хоть и маленький. У меня с ними давняя история. В случае, сейчас я объединить усилия. Ты согласен? Согласен. Думаю, вместе мы как-нибудь справимся. Врага не победить в одиночку, можно даже не пытаться. Выберешь момент, и мы нападем одновременно. Окей. Бля, это охуенно, это прям как в этом Trails Through Daybreak, типа пошаговая боевка, но начиная с экшен боевки, типа станешь против... Бля, охуенно. Не, эта игра классная. И это музыка, ща вокал будет. Ну окей, начинаем с навыка. Бля, ебать! Ебать, какое музло! Не, ну, кстати, чем-то похоже на, если играли в Fire Emblem Three Houses на Nintendo Switch. Некоторые мотивы прям напоминают пиздец. Чё, FPS так мало? 200%. This battle's out. Let's go. Get ready. The power of... Let's wrap this up. Good one, Straw. Always comes through. Only one left. Finish them off. We're clear. Отлично, отлично. Вы здесь непотраченные очки. А, ебать! Тут ты сам выбираешь? Так, это охуенно, да, это 200% разрешения. Ну, потому что в игре сглаживания нету. Мне кажется, надо немного выносливость включить. То есть, я так понимаю, одна хуйня уже сама по себе поднимается, а второе дают тебе, потому что у меня уже сила немножко поднялась, а еще одно дают самому выбрать. Но я думаю, выносливость. %200% рендеринг, игра в 4К, не. Не, это не 4К, это, по-моему, 1440p умножить на 2, это сколько? По-моему, уже 5К или что-то типа того.
Привет, дед. Лишаюсь до нравственной девственности из Беларуси. Через 2 недели отправляюсь в армию. Ну хотя бы во внутренние войска. Не смогу поздравить с ДР, поэтому заранее иллюстрацию рисую для тебя. Спасибо, дружище, и удачи тебе там совсем. О, тут есть криты. Охуенно. Не, пока что мне нравится. Пока что мне нравится. Quad HD 4К. Ну тогда нормально. Ну, короче, даже так игра идет нормально. Я думаю, на Steam Deck'е 30 FPS. Ну, короче, мне кажется, на Steam Deck'е будет идти не хуже, чем на PS4. Закрыто. Единственное, что тут нету кнопки бега. Тут реально как будто не хватает кнопки бега. Бег на РТ? А, да, ебать, как в персоне, я что-то забыл. Непривычно. Охуенно. Все, вообще тогда идеально. Шансом застать врасплох. Так, а я могу контролировать этого своего микрочела? Или пока нельзя? Он пока что, видимо, типа как союзник, но не часть партии. Точнее, часть партии, но я его не контролирую. Отлично. Музыка реально долбит охуенно. Still here? The power of fire! Не, на самом деле я рад, что большинство японских RPG... О, ебать, мы бонус получили. Я рад, что большинство японских RPG сейчас делают эту смесь экшен-боевки и обычной боевки. То есть в Daybreak мне это пиздец понравилось, здесь это охуенно. Я надеюсь, что еще можно будет некоторых врагов пиздить без перехода в тактическую боевку. За тебя появилось это чудовище, потому что на поле боя вышел Эльд. Слышь ты, блядь. Мы расистов не уважаем. Того монстра не победить. Ненавижу эльдов, так и знал, что форт проклят. Разве иначе напало на нас такое чудовище? Хоть ты эльд, мне все равно помогите кто-нибудь, не хочу умирать. С Галикой никого случая мы не ищете, ищем. Дядь, по правде... Let's hurry. Let's stash that somewhere safe. Получаешь бонус, когда заканчиваешь бой, вообще не получив урона. Ну, сейчас, видимо, обучение, поэтому это просто... В обучении, мне кажется, нужно фармить максимально. Как же много всякой мерцающей дресни на экране, что про меня мутить не нужно.
Ну ты привыкнешь, мне кажется. Со временем все привыкают. Блять! Нападут, вы автоматически вступите в битву отряда. Учтите, что битва начинается с хода противника. Неприятно. Let's go. Still up? Burn to us. Отлично. Погоди, что я сделал? Я распределил очки? Сука, или я уровень срал? Бля. Или если не распределяешь, но автоматически распределяется. А, потом, если что, сможешь. Погодите-ка. Навыки. А, но при следующем повышении, да, все отлично тогда. Найс. Она весит 95 гигов, но игра огромная. Говорят, эта игра прям очень большая. Ну, кстати, файл скачивания сам по себе небольшой. Что там, 30 гигабайт, они нормально. Как бы... Они нормально все утрамбовали. Будешь ее полностью проходить, да? Таков план, я ее довольно сильно ждал. Ты в сложности играешь? На обычной. То есть это не сюжетная, не низкая, а обычная сложность. Как по мне, для японских РПГ это вообще топ. Но если будет легко, я переключусь на сложную. Не, гайс, я советую вам не смотреть этот стрим, пойти играть самому. Игра, мне кажется, на любом говне запустится. Это, мне кажется, стоит того. Типа... Но это потенциальная игра года, не советую пропускать самостоятельно. Но я не знаю, я сейчас играю в 200% рендеринга, и у меня, типа, на максималках выше, чем 60 FPS стабильно. Даже в городе, по-моему, нормально было, так что... Ну, я думаю, вы можете найти хорошее предложение на FanPay по ссылке в описании. Попробуйте, поищите. Ну или по ссылке в чате. Гайс, ну, блядь, ну мне нужно как-то делать хотя бы вид, что мне не похуй на спонсоров, так что... Защитить хоть кого-то из выживших. Дворянину не пристало бежать, поджав хвост. Я бы никогда не просил себе подобного поведения, особенно после того, что пережил. После того, что пережил. Ты пойдешь со мной? Я знаю, что должен кого-то отыскать. Я не хочу, чтобы ты погиб. Даже в такой ситуации ты больше беспокоишься о других, чем о себе. Это вызывает уважение. Сбегу, то не передам послание, и мы не спасем принца. Я не могу повернуть назад. Так, я бы хотел кое-что еще прочекать. Так, там мы уже были.
Туда нельзя. По-моему, наверх башни еще можно было здесь зайти. А, нет, тут нихуя нету. Все, ладно. Фанпэй лучший сервис. Недавно купил новый Silent Hill. Доволен пиздец. Всем рекомендую. Красавчик, Сенкис. Так и знал, что там будет человек. Что делать? Дай мне минуту. Так, окей. Сначала давайте посмотрим, что у нас тут. Отлично. Поехали. Нет, этой игры нет в Xbox Game Pass. Спасибо, дед, купил игру, продажник 47 минут, пойду играть без спойлера. Давай, Рейман, удачи тебе, пиздатой игры. Угроза! У нее есть свой маленький меч, пацаны, у нее есть свой маленький меч и шлем. Я погибну, должен довести дело до конца. Бля, ему похуй. Даже не вздрогнула. Попробуем физические атаки. 2, 3. Больше ничего могу еще сделать. Мне нельзя здесь умирать. Принц, я должен спасти лучшего друга, но... Бля, строл пиздатый чел. Сейчас должно быть какое-то пробуждение персоны или что-то. Бля, нет, строл, нет! Запускаю пенисы в твою жопу. Жу-ж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 у. Vanquished traveler. Thy fate is crown twined, thy soul bound for the throne. The future yet unknown dawns in this moment. Thy path may fork, but only one may be chosen. Confront the threat before thee, or die here in obscurity. Now choose. I choose. So be it. Heroism lies in the soul that stands firm against its fears. Power awaits thy command. The time has come to awaken the hero within. Engrave thy very heart. Ебать, что? Чел построил башню в Майнкрафте? Блять, это персона 6. What the heck is going on?
Урон ветром одному противнику. Ди восстанавливает небольшое количество здоровья. И донатит много на стримах, судя по всему. Кстати, погодите, Диа, это же... Это не скиллы из персоны? Еще с шпаной тусит, круто. Изымусь врагов. Если вы нанесете врагу критический урон или удар, которому он уязвим, то значок хода израсходуется наполовину. Так, окей. The freedom of a wanderer. Seeker! Scour! Come on! Пизда твоим крыльям, дружище. Seeker! Wind! You hit their weakness! Seeker! Scour! Let's push through! Нечем атаковать, да? Давайте по яблокам хуярить. Я думаю, лучший выбор здесь будет... Нужно кое-что попробовать. Разрешить Гаррике сбить яблоки, которые восстанавливают противнику здоровье. Да, окей. Let's go. Maybe not. Seeker. Seeker. Scour. Vitus power. It's still up. Давай, Семка, удачи. Seeker. Not bad. I'll strive for greater heights. Меткость и шанс успеха при уклонении. Повышает урон магических атак. Повышает вероятность получить предметы и прочие бонусы. Я вкачаю 2 в удачу, похуй. Или фичи. Не знаю. Since time immemorial, those we call heroes have earned the title through this order. They pursued their wishes and boldly walked a path of virtue. What thou hast awakened is the true spirit of a hero. The power that lies dormant in all of us. The power to reforge the fear of the unknown into curiosity. If thou wouldst change the world by thine own hand, take this newfound power and... What was that voice? And you! What was that power you used? You had a metal heart, and your whole body was... It was crazy! О, Строл еще живой! Мой пацан! Мой бой еще жив! I'll be damned. Someone actually survived. That voice. Grius! Oh, thank goodness, you're alive! Gallica, you made it. He's our man on the inside. The one I'm delivering the message to. He's badly hurt.
You, boy, lend me your shoulder. We'll need to carry him. The smell of blood will draw out the beasts. Let's not hang about. The lad's out cold, but he'll live. We should be fine if we take a moment's rest here. Oh, you're a sight for sore eyes, Grius. Вчерашний стрим, бля, надо выложить, сори, я не успел. We're both alive, and you can't ask for much better in these parts. Sorry I couldn't join you in the fray. So, this is our newcomer, eh? How'd this boy manage to command power? Все, выложил. It's like nothing I've ever seen. Do you know anything about it? I might. For now, the mission comes first. Ah, right. I'd better just get straight to the message. Avenge the king. And kill Luis Guillaburn. Well, good. It's about damn time. Those scheming nobles haven't said so publicly, but every soldier knows it was nothing natural that killed the king. Damn that Luis. Wait, there's more. The prince is getting worse. We're running out of time. Here, look. I brought a treasure from the village. They called it a farsight mirror. Же принц, погрузившийся глубоко в сон, затерянной деревне. His Highness won't last much longer. Those thorns are thick enough to claim him. Luis cast the curse, so killing him is the only way to lift it. If we wait any longer, they're just gonna crown a new king. Вы хотите его убить? You have to kill him? Suppose we'd better start at the beginning. About 15 years ago, a child enlisted in the army. But it wasn't his age that had people talking. It was his ruthless military genius. Hero to some, monster to others. Блять, это чел! Это же буквально чел из Героев Галактики. Типа... Luis Guillaburn, a prodigal tactician. Это Лоинграм, да? Some said it was only a Как Лоинграм и Гриффит в одном. The youngest the nations had. Until he attacked the prince. That night. И он хочет захватить власть. It was no ordinary mage who cast that fatal curse. It was Luis Guillaburn himself. But the son's death wasn't enough for him. Now he's got the father's blood on his hands. And if that king-slaying fiend ends up on the throne, we're all doomed. But when we were exploring the royal capital, there were a lot more Luis supporters than I expected. How can they still trust him after all that? Luis is cunning. He left no evidence. Accuse him as you will, the allegations wouldn't stick. All they could do was send him as far away as possible. A post in the middle of nowhere. Plenty of soldiers never believed the charges in the first place. When they look at him, they see a capable veteran unjustly made into the noble scapegoat. Most think the Royal Army was at its best when he was in charge. And in truth, it's hard to deny. Damn the man. But he's earned his titles. He's mastered the blade, magic, and he's clearly intelligent. If even you're that worried about him, then this isn't going to be easy. А за ним, видимо, его генералы. And I want in. So that's your game, eh? Pretend to sleep, eavesdrop on the plan. You're a fool to give yourself away. If you want my blood, then let your blade strike true. I'm not going to run. Not from you, and not from a chance to do what's right. Look, Grius, he saved our lives back there. And it sounds like we could use the help. Seems like kind of a waste to kill him. Then answer me this. The boy's all but a stranger to you, yet you risk your life to save him. Why? I would live, fight, and die a noble, sir. To have done otherwise would betray my title, to say nothing of my heart. I'm losing my edge. Make me regret this, and I will slay you where you stand. You'll let him help us? Right then. My life and sword are yours. As far as the rest of the world's concerned, you perished in that castle. You'll find the job ahead will be easier for a dead man.
Your lives are kept only by the blades in your hands, and you'll raise them at my command. We have to. Занятие принято. Спасение принца. Срок неизвестен. Luis will also be at the royal funeral. Но там не максимальный ранг. Там не максимальный ранг. But no main roads. That'll mean checkpoints and questions. We'll cut through the abandoned mine up ahead to save us going the Заброшенная шахта. For tonight, see to your wounds. We'll leave at first light. I'm counting on you. Давай, союзник, играй. Сука, ебай, посмотрите, как он лыбится. Сука, старый солдат. Как там говорилось, то что всегда стоит опасаться стариков в профессии, где умирают молодыми. Feels like the mission is finally starting. Let's set up our camp then. Now, we should finally be able to get some rest. This your first deployment, boy? Thank your lucky stars you survived a brush with a human. What the hell was that? It was like no beast I've ever seen. No one truly knows. They're protected by Magla, so even the sharpest steel does little good against them. All we do know is with every passing year, more of their kind tear travelers apart. That was why I was first sent undercover here. And? Did you learn anything? Simmer down, boy. There wasn't a damn thing to be found on those monsters. Well, the moon's still low. If you've any other questions, now's the time. Узнать больше о задании. With numbers like this, a head-on assault would be suicide. Quick, covert assassinations are best bet. Kingslayer or no, Luis has a lot of public favor behind him. To the people, he's the only man with the wit and war power to bring down humans. The man's practically a monster himself. By your age, he was not only a master tactician. Ну, кстати, они в первый же день продали 1 миллион копий для японской РПГ от Atlus. Это ёбнуться. И сейчас, если сила слова и оценки ее поддержат, эта игра может стать ебать каким прорывом для Atlus. Atlus может стать новым Ubisoft'ом. Надеюсь, что игра провалится нахуй, и они не станут новым Ubisoft'ом. С помощью огня можно отпугивать опасных монстров. То есть, типа, костер отпугивает монстров. Но это типа как лагерь такой, прикольно. А это шо? Золотой жук. Летящий насекомый. Теперь у меня есть золотой жук. Пацаны, прикиньте, какого прикольного жука нашел. Величество удостоило меня чести учить принца искусству фехтования. Ага, он учил принца искусству фехтования. Я был в замке в ту ночь, когда на принца напали. Да похуй. В смысле вам похуй? Иди нахуй. Прикольно. Но я так понимаю, этот лагерь потом будет больше, тут будет куча палаток, что-то это. Ну, короче, как в этом Baldur's Gate 3. Well... Хорошо, давай отдохнем. Глубокая ночь. Can't sleep? Guess I'm not surprised after what we just went through. Still, you've got to keep yourself rested to be at your best. Спать на земле — то еще удовольствие. Well, you're just gonna have to rough it until we're back to the capital. I wanted to tell you, though. When the human attacked, I heard a strange voice. It told me my duty would be to guide you. What do you think it meant? I mean, I haven't exactly been much of a guide so far. Она сняла доспехи, кстати, лол. I never expected it would be this dangerous. And it feels kind of like it's my fault. Да, в этом есть твоя вина. I mean, it is kind of your fault. Wow.
Way to twist the knife. Look, I can't fight with you. But as long as you're up against all this scary stuff, I'll try to help however I can. You've got something special, you know. I don't know what it is just yet. Oh, hey, you know what insomnia is good for? Catching up on reading. If only our lives were anything like the world in your novel. It's just war after war here, with Magla arts fueling the flames. But it's a nice fantasy. Enjoy it while you can. Good night. Не, такая хуйня только в Персоне 5 была и в этой игре. Погоди, это Velvet Room? Well, hello. Nice to meet you. I've been waiting. Не, нос обычный, это не Игорь. You truly are an intriguing one. Ну, в четверке был Тедди, но Тедди был большим и раздражающим. In the moments where your heart is most gripped by the book, I can reach out to you. My name is Moore, and I am the humble author of the novel you've been reading. Автор книги. My study. Quite something, isn't it? A hall of wisdom, purpose-built for the research of certain powers. I call it academia. Alas, it's as much a prison as it is a library. His most merciful majesty saw fit to lock me in this place. It has me a bit addled, honestly. I no longer remember where in the kingdom my study actually lies. I never imagined my Чел по имени Мор написал книгу про утопию. until you appeared. So, what would you say to an alliance? Мне это не интересно. Sorry, not interested. Oh, come now. I'm sure it will prove to be a very beneficial arrangement for you. There must be more you wish to know. For instance, the nature of this fascinating power you've awakened to. I believe you have found a way to wield true magic. You need no petty conduit of mortal make. You can even change your appearance using the raw magma within. It is above all a mystic, long-hidden art. Now the stuff of legend. What I have come to call archetypes. Архетипы? A spirit of heroic virtue. A transformative power that manifests only in those who embody the heroes and kings of old. Heroes of antiquity are often depicted as near mythic figures, with forms transcending the mortal. These accounts are no mere allegory. However, none of my records describe anyone wielding such power as freely as you. Perhaps you are meant for not just proficiency, but mastery. In their truest form, archetypes represent the power of a true hero. One who can drive away calamity and evil in this world, no matter its form. Indulge me this request, and I believe my dream may yet be possible. Together, we can restore the kingdom's ideals. I shall gladly provide you knowledge and assistance to master your newfound power. Так. So what say you? Will you take my hand in friendship? Выбора все равно нет. The bargain is struck then. Я слышу бесплотный голос. The scholar in search of utopia, more. Within him dwells the virtue of the seeker. Nurture thy bond with him, and a new power yet slumbering within thee. Чисто как Шварценеггер с этим черным мужиком. Архетип искателя. Союзники смогут изучить класс искатель.
Трансфер по миру вы встретите много сторонников, которые, как Мор, будут поддерживать вас на вашем пути. Сторонники наделяют вас различными способностями, не выпускайте возможность заводить новые знакомства. Кто знает, с кем еще вы подружитесь. We'll meet again, I'm sure. Here's to our joined path. The royal funeral draws ever closer. 5 days remain. В смысле расист? Я не расист. Я говорю, я не помню имя актера. Already then? From here on, we travel in secret. If we're to get back into the capital, we'll have to do it undetected. So we'll cut through the forest, find the abandoned mine shaft in the mountain, and take the tunnel to the other side. That way they'll never see us coming, huh? Lads, you'll be our vanguard. It'll be a trial by fire, but the sooner you get used to that power, the better. Speaking of, you were talking like you know something about it. Not much. Just what I've picked up from missions in the early days. I've only heard it's a power found in those who walk a righteous path. Sounded like superstition to me, but everything's always clearer on the battlefield. Once I saw it in action, I could tell it was no fable. Never thought it'd come back to haunt me. Despite all my training and research, I never managed to master it myself. Huh. It really is something special, then. Don't forget, one wrong move and I'll cut you down. I'm aware. I'm watching you. Yes, I get it. Just trust me, all right? Right. Let's check them out. Сука, Грай просто хочет его зарезать, нахуй, каждую секунду такой... Так, ну, можно тебя зарезать? Ты точно, ну, ты, блядь, какой-то, сука, пиздобол, ты предатель какой-то. Я нахуй отвечаю, блядь. That being the case. All right. Let's see. Так, ладно, идем в шахту. Don't let your guard down. Норские шахты. Отправляемся в Норские шахты. The Nord Mines, located northwest of Grand Trad. It is resource-rich with magma crystals. Its proximity to the capital simplified crystal excavation, but the Sanctus Church's sudden proclamation of closure stopped work in its tracks. Exiting the forest, the party continues along the wooded road leading to the derelict mine. Бля, у этого чела такой костюм, он когда идет, он как будто вот так вот. Что случилось? Мне кажется, он такое ощущение, что за нами следят. Такой глуши, глупости все это из-за нее, просто на взводе. Я еще возможность удрать, да, я все вижу. Сука. Я буду старик. Окей, погнали. Мне хочется стадий. Внимательно на врага подумай, ты видишь его впервые или он тебе знаком? Короче, он слабее. Верно, для тебя это не серьезный противник. А, все, окей, отлично. Можно пиздить слабых. Кайф. Если кто-то в чате пишет спойлеры, баньте навсегда.
Решите лучше, оглушить их или обойтись простыми атаками? I'm counting on you. That being the case, We have the edge. Don't let them counter. Ебать, он сильный. Not worth our breath. that was the last of it. Let's push through. Okay. Let's give this Now one a shot. strike. Take this. Go on, finish the job. Бля, не, он сильный. I think I'm getting used to this. Don't get too relaxed. These monsters are relentless. Very impressive. Keep your level. Very impressive. Watch out. Let's give him a Привет, fight. нерасист 47. Здорово. Посмотрел твое видео про Дискорд. Поддерживаю твою точку зрения. Зря заблокировали. Теперь же российским дроноводом Snap. Надеюсь, скоро разблокирует Дискорд. I'll be getting a head start, thanks. Спасибо за донат. Ебать, он чё, Вергилий? Some battles are hard to have thumped out. Victory well earned. This battle's ours. Let's go. Бля, были бы у нас какие-нибудь атаки на... Wind. Two remaining. Take this. Go on, finish the job. One left. The Come forward, Royal Soul. Атак по площади не хватает. Even easier than expected. We made short work of them. What is it? Раньше не видел, вот сейчас у нее разбойники, на себя посмотри. Чтобы уже на разбойника похоже, а главное, что вы явно не из этих паршивцев. Очень смешно, но даже так далеко от города у меня ощущение, что за мной следят. А что делаешь в такой глуши? Я не враг, я простой торговец. Я вообще-то по делам шел, увидел кровожадных зверей и подумал, что где-то рядом охотится человек. К примеру, как человек появлялся из ниоткуда и разрушал целое поселение. Это же кошмар. Простите, не хотел вас расстраивать. Кстати, может, желаете что-нибудь у меня купить? Купить. Ну, я думаю, зелье Не, пока что у меня косарь, я не хочу все тратить. Торговцы много всякого слышим. Пошли разговор, что дикие звери с каждым днем становятся все злее. Ну, окей. Ему можно всякие ценности продавать, охуенно. This is our chance. Attack. Still up? Take this. Two remain. That's just what Grius does. Let's go. Scour. Last That one. one's down. We've got nothing to worry about. Отлично. They chose the wrong opponent. That's all over. We can relax for now. How's that? Push through. Nice. You're gaining strength. Бля, игра блатная, пиздец. Come on. This battle's ours. Let's go. Advance. Vitus power. Stay sharp. It's up. Okay. Nowhere to run. Wish every fight was that easy, eh? Don't get too relaxed. These monsters are relentless. All right. How's that? We have the edge. You make the first move. Take this. Still standing. Или слишком легко, так это еще типа пролог, это обучение. The next one will fall just as easy. Looks like we're safe for now.
This battle's out. Let's go. I won't hold back. You hate to see it. That's all over. We can relax for now. Так, ну мы уже почти дошли до шахты. Чую запах опасности. Что происходит? Нас окружили. Даже здесь стоит опасаться низ чудовищ. Я знаю, что вы меня слышите, выходите. Что, старый хрич, самый умный тут высказался? Ничего, сейчас мы вам покажем, убейте их. Убивать людей! Выбора у нас нет. What is that? Never seen anything like it. That's not an igniter. Take this. Let's do this. Here they come. Блокирование. Один значок хода активировать блок. Блокируйте значительно уменьшает урон, получаем вашим персонажем. То есть, типа, они нацелились на главного героя, поэтому ему... Ну, короче, базовая хуйня. Делюкс-версии нет, там Digital саундтрек, Digital артбук. Все это в интернете можно найти. Для ваших союзников в битве наносимый урон, получаемый урон в зависимости от места боли боя. В первом ряду наносят больше урона атаками ближнего боя. Персонажи во втором ряду наносят меньше урона атаками ближнего боя, то есть сами получают меньше урона. То есть, типа, есть передняя линия, на которой больше урона наносишь физическими атаками, но больше и получаешь, а из заднего боя, откуда лучше ебашить магией. Окей, это интересно. Tougher than I thought. What's that? won't hold back. Something's coming! Watch out! Отлично. Они пришли из форта, выжившие? Нет, не похоже. Это же просто дезертир, разве нет? Прошу, не об этом. Каким образом удалось так быстро организовать погоню? Похоже, тебе сейчас не обо мне, надо беспокоиться. О, вот и шахта. Выглядит жутковато, хотя приближалось заброшенное. Приказу теократической монархии. Самый давно тут не был. Я слышу, что актеры до сих пор ищут тут здесь богатство, хоть и нарушают этим королевский указ, еще рискуют своей жизнью. Вы же лучше шахтеры-нарушители, чем вооруженные солдаты. Лис, целебная мазь, зелье возрождения. Ну, конечно, реально странно, почему церковь запретила здесь копать. Шахтеры, да, они точно не опасны. Боятся нечего, большинство из них работали здесь раньше, потом... Если они поднимут шум, про них узнать теократическая монархия, им же будет хуже, разве не так? Вперед. Stop! Don't you dare move! Wait. Никого нельзя оставлять живых, таков приказ. Так просто?
Там кто-то упал. Раненый шахтер. Глаза остекленели. Either we give ourselves up, or these innocents pay the price. But the only one who could know we survived. Oh, come on, let's move. What are you doing? I can't believe this. No, Dad! Looks like he found us. Сложность высокую поставь. Так это только вступление, дальше будет сложнее, наверное. О, это наш чел! Не знал, что встречу тебя здесь. Только ты не стал подниматься к форту. Там погибли все, кроме тебя. You never intended for anyone to survive. You knew the human would be there. Naturally. You heard the reports. I only put more bait on the hook. I wasn't expecting that damn thing to be rampaging already. You sent those soldiers to their deaths. Why? Because the kingdom's god is powerless before the humans, and only a pile of bodies will prove that to the public. Где что? So someone wants the king's guard disgraced, and when the people need him most, a savior rises as their shield. Is that your game? Savior? Speak plain, boy. You think he's one of Luis's men? A pitiful flock needs its shepherd. То есть, блять, этот чел служит под Луи и отправил солдат, чтобы они там все сдохли, чтобы показать, типа, видите, солдаты дохнут, мы бессильны, нам нужен сильный лидер. Блять. They aren't the first. The soldiers cry for reinforcements, the villagers plead to be spared. But I know better than to confront a human. A village? You refused. Wait, then you were the one who... 7 years ago, the first Flames Day of June, a village in the northern hills was razed to the ground. A village called Чем доход TX2 X2 похож? Well, yes, that might have been a name. Might have been the name. Then you made a fatal mistake, Klinger. You left one survivor! Stay back! Help me! You played right into Как же музыка громко ебашит и не впопал. Персонажи ее просто перекрикивают. This was the only road without checkpoints. A simple deduction. You're a disgrace to your title. I may not make it out alive, but as for you, you're hopeless! O thou who art seared with bitterness, O thou anguished traveler. Ну, короче, своим привычкам из персона они не изменяют. O lodestar, whose light reveals the king's own path, awaken. What the? Oh, no! I can't fail Lord Luis. Without him, I've got nothing left. You struggle in vain. I won't let you rob me of my glory! This is the way of the real world, little lordling! Дворянчик. Call this real? Leaders abandon their people and the innocent die by their scorn. If that's the real world, then it can die alongside you! My name is Leon Stroll de Halliatus. My home and my family were taken from me. I am the last of my house. I am the last of my noble bloodline. And in the name of my people, I will strike you down where you stand!
Ебать! Come, I will show you a world with honor. What is this? Wait, he's got power like yours now? Well, better show him how to use it. I don't know what you think you're doing, but I'll not cave to an empty threat like that. This igniter's all I need to turn you to ash. So he scampers off to protect himself, and his subordinates get to be his living shields. I'll fix the filthy coward with the end he deserves. The igniter's powerful, but it takes care and calculation to wield. If you sense danger, steel your defenses and endure it. За рассечение. I'll cut you down. I will fight with pride. I'll get some distance. Так, окей. Будем ебашить на дали. А эти будут на ближней дистанции. Useless. The audacity. No holding back. Так, короче, сначала миньонов сносим, они его усиливают. Not done yet. I won't hold back. Scour. Let's make this quick. Die! Struggle all you like. Are you prepared? Tougher than I thought. Let's go. Take this! Die! Oh, please. I shall vanquish evil. Die! Won't hold back. Still up? Still standing, eh? Die! Die! You! Die! I call upon royal power within. I'll cut you down. Luis! Найс. Бля, я не знаю, типа, Мейзенберг реально стал популярен, его в каждую игру вставляют. Привет, хорошего стрима. Чё, как игра? Стоит за 7К это чудо покупать? Чел, да. Я думаю, это уже да. Это персона 6? Я думаю, магический урон нужно ебашить ему. I admit, it feels good to get stronger power. Бля, тут реально скиллы как в персоне. У него добавилась Таракуджа. Усиливает атаку одного союзника на 3 хода. Нужна поддержка. Ваши соратники чаще применяют навыки поддержки в быстрых битвах. Never expected a commissioned officer would end up a wild-eyed zealot. How did I do all that? And without an igniter? Just like him. Who are you two, really? I'm Leon Strong. Just a fallen noble from the countryside. Back there, Klinger mentioned a village that was raised by a human. They sent for help, but he abandoned them. Halia was its name. Галия. I'm the son of its lord, and now I know what really happened. We sent our fastest riders, but we were doomed from the start. If Luis was behind it, then that's all I need to know. He's the one. Вы красивый. Спасибо. I have my own reason to fight now. I don't want to be an ally of convenience alone, so once more, please, let me join your cause. What do you say, Grius? I say keeping an eye on you was too much trouble in the first place. So you've no objections? What say you, friend? Братья по оружию. Brothers in... yes. I'll do my best to deserve that honor. За 8 часов. Атлус и Бут. КС, ты об этом данже. Типа есть секретный босс. Ты его не пропустишь.
Надо попотеть. Но лут того стоит. Что за босс, говорить не буду, ибо спойлер, но ты поймешь. Сюда нахуй. Архетип воина. Did you feel that just now? What's going on? Now that I think about it, once you awakened, isn't it weird that Stroll... Откуда он достал эти маленькие сапожки, маленький меч и маленький шлем? Откуда? Кто их сделал? Где она их хранит? Hey, where are we? Surprising indeed. Somehow you find yourself here once more. And a fairy. Я ей дал. Нихуя ты красава. Do they yet take refuge in the Elden Sanctum? Hey! You gonna talk to me or just at me? We meet again, my friend. Though admittedly sooner than I'd expected. Remarkably, another has awakened. What miracle is this? Yes, that same power now stirs in your companion. Do you recall our discussion earlier about how archetypes are an original form of magic? Да не помню. Well, more or less. Consider this. As an elder, you are an outcast of society, yes? All mortals suffer under the weight of our burdens. But in facing and embracing that anxiety, you make it your innermost power. And so, the lives of those who overcome their hardships and embody the virtues within. Слыхал про скандал в англо-переводе этой феи, что она токсичная. Да не, она обычная, типа, просто рофлит. Hey, hold on a second. Who even are you? How much do you know? I'm warning you, if you mess with him, you're gonna have to go through me. Ah, you two share quite a deep connection, don't you? Well, we didn't always. But now we're partners to the end. We're linked down to the depths of our hearts. Right? Не уверен. Oh, come on. I thought we were a team. We have each other's backs, don't we? The mystical fairy, Gallica. Within her dwells the virtue of the mage. Nurture thy bond with... У нее не такая большая рука! I won't lead you astray. Там должен быть арт, что у нее микрорука, и он ее пожимает. Микрорука. Там должна быть микрорука. Hey, wasn't that... Fascinating. Do you understand what just happened? By connecting with others who have found their resolve, you awaken to new strength. And further, you and all your allies may fight with the strength of any archetype in your circle. As an example, your other companion, the fellow with the eye patch, he seems to have some training and knowledge regarding the wielding of an archetype. By his own account, nothing came of it. Yet if you so desire it, you can awaken the true power within him. What? The nature of the Seeker. No. Perhaps it is simply your own nature. This right here. Существует для каждого из вас, она поможет вам при выборе архетипов. У кого из вас нет архетипа? Воин с повязкой на глазу. This here. Понадобится магия, основа всей магии. Однако использовать для этого свою внутреннюю магию было бы слишком накладно. А значит, тебе нужно собирать кристаллы маглы, которые собираешь. Изучать архетипы, полученные по ходу сюжета. Выбери соответствующий значок на дереве. Изучение архетипов требуется определенное количество маг, крошечных частиц кристаллов. Персонаж изучит какой-нибудь архетип, может быть бесплатно переключить, использовать... А, окей. Магию ветра использовать. Я думаю, ему воин нужен, не? Вы полагается на режущие удары мечом, наносящие серьезный физический урон. Мне кажется, ему, типа...
Воин вообще топчик. This right here. All right. Sure. Of course. What did you say? Так, все, дали ему воина. This could be useful. Так, ну главному герою, наверное, мага нужно. Использовать магию огня, льда и электричества. Эффективную против... Я думаю, главному герою нужен маг. Он держится типа на задней этой. I'm counting on you. Of course. Ну, учитывая, что тут две линии, эти двое будут на передней линии, мой персонаж на задней. New skills, new possibilities. Поймите архетип маг. Да. Ну, в принципе, нормально. А, у него и так уже воин стоит. Ну, короче, у нас два воина и один маг. Мне кажется, идеально сбалансированная партия. Главное меню — состав своих королевских качеств, которыми должен обладать каждый претендент на трон. Ну, то есть тому, что может пригодиться тебе в дороге. Рисунки письма на неведомом мне языке, кажется, это какая-то формула. Здесь написано королевская магия. Рисунок. Всего лишь иллюстрация, но тебе не кажется, что она напоминает символ архетипа искателя? Есть подпись, очень странно, во всем свитке я могу разобрать лишь ее. Здесь написано Леонид. Кажется, что-то имя. Что-то имя? Ничего себе, сколько загадок. Ебать! Интересно! Это прикольно. Это что, котик? That's a good kitty. Таких котов видишь нечасто. Плато — единственная моя отрада в этом заточении. Плато хочет благовония героя. Сторонники. Спасение принца. Ну окей, все. Так, ну все, пора валить нахуй. Наверное, через дверь. Или подняться по лестнице? Ух, ебать. Прикольно. Все, пора валить. You are truly as remarkable as I first believed. Others fated to awaken to their own power. To reach the lineage of power's greatest potential. Еще больше архетипов, объединить их. Without allies is nothing more than a lone dissenter. To save the many, you must learn to fight with the power of many. Only a champion of the people may awaken the power of heroes. When next you come to see, open my book.
then let your imagination as long as you walk your path. Okay. What? You two all right there? Looked as if you were in some kind of trance. Trance? Wait. Have we been here this whole time? It was strange. As if I felt something in the air. My senses sharpened near tenfold. It reminded me of my old days studying magic. What? So that wasn't a dream. Grius, that's probably his power. You studied back at the Sanctum, right? I know you couldn't get the hang of it then, but I think we might have just awakened it. Awakened it? But that... Who are you people? The truth, if you would. Look, in all honesty, we barely know any more. Дед охуел, сука. Он думал, что будет второстепенным персонажем, а ему, блядь, выкнули нахуй имбу ёбаную. Красавчик, красавчик. The way it feels is... Well, this is magic, eh? Эй, сука, они британских актеров взяли на озвучку. Но это круто, мне нравится британский акцент, он приятный. И это все еще не так кринжово, как Xenoblade 2. Magic, У британцев это буквально типа тоже слово. Отдайте приказы команде в бою. Все, погнали отсюда. А, ну все, типа это переход в Velvet Room. Ты, конечно, попал. Вход и выход перекрыли солдат. Солдата я никого не видел, только генерала одного, судя по форуму, билетный такой. Клингер, что ли? Он же валялся там без сознания. А, он убежал! Окей. Прости, что втянули его. Так. О, ебать, у него можно покупать снаряжение? Так, ладно, не зря. Ебать, у нас бабки. Нормально, двуручный меч. Надо купить обоим. А главному герою посох для магии. Так, что по броне? Кожаная шляпа. Нормально, закуп, пацаны. Магический холодильный камень. Трешку купим на будущее. Так, зелье возрождения у нас уже много. Нормально. Все, отличный закуп, пацаны. А погодите, а старое снаряжение можно продать? Нормально. Закуп чемпиона, реально. Все, погнали дальше. Забирайте все эти пещеры, поворачивайте назад, пока не поздно. Там происходит что-то нехорошее. Слизни совсем озверели, приближаться к ним опасно. Действует на них только огонь. О, нормально.
В нашем месте дальше не ходил, в шахте неладное творится в последнее время. Да похуй. Так, сейчас, секунду. Слизни, который берет только огонь. Магла очень плотная, так всегда было. Лишь обыкновенная штольня, ничем не примечательная. Происходят какие-то странности. Автоматическое восстановление. Время перемещения, чтобы использовать автоматическое восстановление, полностью восстановить здоровье отряда с помощью навыки архетипа. Окей. И поехали. О, у меня как раз маг с огнем. Найс. Да, конечно, пользоваться мечом мне нравилось больше за главного героя. Жаль, что здесь нельзя бегать за других персонажей. Или можно? Можно сменить главного персонажа партии? I will fight with pride. I'll get some distance. By this power. Fire! Just one left. Okay. I call upon royal power within. Not done yet. Let's see. Too much. It didn't work. Do a thing. Yikes! Here comes the counter. Don't be careless. Here I go. Закуп чемпиона, вещи на силу и магию не берем, только на выносливость и ловкость. Окей. Act fast. We'll win this. Advance. Come forth, royal soul. Стойкость к огню. That's one. Not the power of heals. Найс! Во что нынче японцы играют? Да в гачу всякую и в Dragon Ball новый. Там какой-то супер хайповый Dragon Ball был, сейчас бьет все рекорды по продажам. В отличие от персоны, физические скиллы не расходуют хп, они расходуют тоже магию. Не, к огню они невосприимчивы. Ебать, у них... А почему у них яйца на голове? Я один эту хуйню вижу. Это зоб. Окей. Пилюля маглы. О, отлично. Да, блядь! И теперь, если главный герой умирает, бой не заканчивается. Найс!
Да и чё так быстро? Защитные сапоги шахтера. Защита, но уклонение больше. Мне кажется, уклонение здесь поважнее будет. О, у нас есть разные амулеты, нихуя. Они нихуя не дают. Ладно. Какая сложность? Обычная. Неуловимая роскошь. Слова Галики меня тоже беспокойно должны идти дальше. Протиснуться по очереди. Ох, ебать мой хуй. Блиц наносит малый магический урон льдом одному противнику. Отлично. Мобы стакаются, да. Если они рядом стоят, видимо, какой-то стак происходит. Так, ну... Смотрим пока, всех обнял, приподнял. Давай, удачи, дружище. Ебать, это зубики! Железные перчатки. Плюс 1 к выносливости, плюс 1 к ловкости. Плюс 2 к силе. О, мне кажется, это поважнее. Угу. Все, погнали. Здорово, как игра? Слушай, мне безумно нравится. О, слабость как ко льду. Найс. Бля, как же давно... Ну как, не давно, я помню еще Daybreak, но, бля, как приятно играть в новую пиздатую японскую RPG. Одежда шахтера. Скрывает истинную силу после очищения в церкви. Чё, очищение в церкви? Что это такое? Это, видимо, потом что-то будет. Для этой игры сильно 40-90 нужно. Но я сейчас играю на максимальных настройках.
На максимальных настройках 200% рендеринга, потому что в этой игре очень хуевое сглаживание, говорят, точнее его нет совсем. Сколько купил метафору? За $70. Very promising. Justice. Warrior. 2 remaining. Let's go. One remains. Bird. One's training. That'll do it. They saw us. Find you. Come and get it. Good. Okay, strike. Что лучше проходить Metal Gear Rising? На клаве или на джойстик? На контроллере, конечно. Конечно, на контроллере, дружище. Now I call upon royal power within. There, mate. I won't hold back. Дико извиняюсь, пробегал кабанчиком. Нахуй. О, новый уровень. Давайте магию еще въебем. Типа, мне кажется, это довольно полезно. Разогрев. Пассивный навык. Увеличивает атаку физических навыков на 10%. При присутствии родственных архетипов атака увеличивается еще больше. Родственный архетип — это типа когда 2 воина? Так это вообще заебись. То есть плюс 20%. То есть у нас ебать мы сильнее сейчас стали, пиздец. Don't let them counter. Come forth, royal soul. Freeze. 3 left. Warrior. It's time to end this. Just part of the job. Tougher than I thought. Take this. Last one. Найс. А можно игру проходить без тактического боя, типа как в Xenoblade? Не-не-не, чел. Если противник не супер слабый, то с ним нужно будет в тактическом бою сражаться. Здесь нельзя, как в Daybreak, затыкать врага в этом, в экшен режиме. Именно из-за твоего последнего видоса по трейлс я начал играть первую часть Sky, и я давно не испытывал таких крутых эмоций от видеоигр. Возможно, я даже брошу Zenless Zone Zero, но это не точно. Красавчик. Вот тут респект. Тут респект. Чел, я очень благодарен тебе за это сообщение. Удачи тебе в твоем пути по трейлс, дружище. Фея прекрасно. Ну, короче, это типа сейф-комната, насколько я понимаю. Hey. Здесь можно отдохнуть. Да-да-да, монстры боятся сюда заходить. Давайте сохранимся. Вернуться в академию, поговорить с союзниками. На каждом шагу. Не ожидал, что будет так опасно. Подробностей не знаю, но когда я проходил здесь в прошлый раз, этих чудовищ здесь не было. То есть, по-твоему, они появились здесь из-за магла. Но если для этого есть особая причина, то магла кажется мне единственным вариантом. Нет смысла гадать, сосредоточимся на задании. Окей, продолжим осмотром. Не, когда есть такие игры, я не вижу смысла играть в какой-нибудь Zenless Zone Zero ебаный. Так, леденящие глыбы у нас уже есть. Снаряга у нас уже есть. Нормально. В двери что-то очень плохое. Да. Ебать, это что?
Странное чудовище, вдалеке светится какой-то необычный кристалл. Это что за бабка, блядь? Тут можно затыкивать на легком врагов, просто не заходить в технический бой. Прикольно. That's no ordinary monster. Some kind of human? The way it's moving. Here it comes. Come forth, royal soul. Нужно понять, к чему у него есть слабость. Отличная. No holding back. Warrior. I won't hold back. Хуярим слабость. I call upon royal power within. Power of heroes. I'll give some dis. You hit their weakness. Warrior. Let's go. Ух, ебать, минус 200! I live to see another day. What can I do? My best. А чё так больно? Блядь, и мисклик. I'm sorry, everyone. Да-да, я что-то... Фантазия мертва. Фантазия сдохла. Короче, там, видимо, нужно было следить, что она делает. Пропускаем. To the rear guard. Mate! Freeze! You hit their weakness. Warrior. The power of heroes. I'll come forth, royal soul. Так, окей. No holding back. Гипер. Первый ряд под ударом. А, все, я понял. Да, урон существенно уменьшается во втором ряду. Вводим своих тиммейтов во второй ряд. Так, что он будет делать? Костер тщеславия. Отлично. Closing the distance. No holding back. To the front. The power of heroes. Are you prepared? Готово. Да, окей, с рядами нужно следить за этой хуйней. Безупречная победа. Ебать. I shall rise to be a... One's training is never complete. What is this crystal? By my guess, the monsters were drawn to its aura. We shouldn't leave something so sinister just lying around. Ебать. More questions than answers, but... You can't be serious. Эпизод Айгис пройти или метафор? Но если ты прошел Persona 3, почему бы эпизод Айгис не трогать? Ой, я поднимаю ранги мага. Вы это видели? Ебать, дракон? Это дракон. Я Зак Сёдро. Шахтеры раскопали гнездо этой твари, оставаться было опасно, поэтому закрыли шахту. Богатая жила, шахтеры бы ни за что ее не бросили. Сейчас он, похоже, спит, можем тихонько проскользнуть мимо него. В гнезде только нет, даже чувствует всюду магла.
Я знаю, обычно много лет. Со временем так, окей. Придется сражаться. Не заметить, поднимет шум. Нам конец, держаться от них подальше. Так, ну я думаю, надо ввязаться в бой, не? Я думаю, пора ввязаться в бой. Давайте попробуем. Can't say I was expecting you, Doc, to fight. You're either bloody bold or too confident for your own good. Just so we're clear. Slaying the thing's beyond you. Underestimating a dragon is the fastest way to get yourself killed. Fortunately, this one's on the smaller side as dragons go. Listen, keep an eye on its movements. Be ready for anything. If you sense it bracing to strike, stand your ground. Do not waste your lives in a place like this. Now, let's go. Так, ладно, окей. Дракон огня. Значит, лед. Слабость, отлично. Первая линия. Крит, найс. Поедем дальше. Let's go. Please. Come forth, royal soul. Warrior. Так, я думаю, что нашим работяге нужно подлечиться. Could do with this. Any means necessary. Help me. Стойкость, найс. Огненный шар. Хорошо, вторая линия, отличная. Но у меня хорошо собрана партия, и все бонусы типа рассчитаны нормально. То, что пацаны себе, ну, усиливают друг друга. Так, бля, вот это было больно. Perhaps not. Warrior! Pack it tougher than I thought. Any means necessary. Come forth, royal soul. Warrior! Да! Но это было слишком просто. Не знаю, может реально сложность повысить. Я вам спасибо за рейд, дружище. Думаю, меткость и шанс успеха при уклонении. Удачи. Давайте вот в это вложимся. Вы его еле прогнали. Я не думал, что буду сражаться с драконом. С вами, конечно, не соскучишься. Просто повезло. Признаюсь, когда дракон проснулся, мне сердце ушло в пятки. Бегут. Отличное железо. Блестящий мех. Оникс. Меч праведного гнева. Ебать мой хуй. Сюда. Меч праведного гнева. Но он сильно лучше. Не, круто, круто. О, все, мы на выходе. Это выход. Наконец-то добрались отсюда. Так.
Дракон ревет. Что вообще происходит? Ебать, это что, блядь, Uncharted? We actually made it out. And in one piece, no less. Speak for yourself. I think that shaved a couple years off my life. Damn storm. Can't afford too many delays, but we'll not be getting far in this torrent. We can make camp tonight and slip onto a carriage to the capital tomorrow, once we're out of the wastes. Public carriage seems a bit risky. Not with all the outsiders flocking in for the funeral. We'll be 3 faces among hundreds. Lovely. Another carriage ride. Hopefully this one's smoother than the last. Let's just get our camp set up. Ночлег? Повысь сложность тогда? Да, может повышу. Сейчас посмотрим, когда игра начнется. Ну, короче, когда пролог закончится, как игра начнется. Ah, this is so cozy. I feel alive again. It's certainly better than freezing. Reminds me of when I was a child. Back then, I wouldn't have been caught dead out in the wilderness like this. Countryside nobility like us had no fortune to speak of. My parents bowed and smiled for their money, and honestly, I despised them for it. Back then, I thought being a noble was about, I don't know, a life of prestige, being respected. But one spring 7 years ago, our town was attacked by this horrific creature. A human. Though I'd no idea at the time. I was evacuated alongside the servants while the rest of the town burned. I waited for my parents to join us in the shelter, but they would never come. The parents I'd so despised had stayed behind to protect the villagers who couldn't flee. Они герои. Your parents were heroes. It changed everything. It taught me who my parents really were, what it really meant to be a noble. But our town's just rubble now. A footnote in history. The human that destroyed us is all we'll ever be known for. I remember my father petitioning the capital for aid, but no reply came. Even knowing how much of a threat the humans were. Now, I think, what if the army? Well, Luis. What if he's the one who abandoned us? If we were just a pawn in his game, then I will make him pay. Hey, Grius. We all trust each other now, don't we? I think we can tell him. Aye. Maybe you're right. I'll admit the lad's sword put me in mind of the past. Something special about that sword? Well, we used it to identify the messenger from our faction. But it originally belonged to His Highness. A kingly gift from his father. To better suit His Highness and his keen aptitude for magic, that blade was specially forged, with raw magla folded into the metal. Of course, when swordplay bored him, he'd amuse himself by... Какие-нибудь изменения по сравнению с демкой, они же писали, что другое будет. Там вначале какую-то катсцену показали, прикольную. Купить-то на ПК, ну, через Steam. We're all too short. Then, 12 years ago, it all came crashing down. I've heard. The prince was attacked, right? There was a plot on his life. One I wish I'd rooted out sooner. Just like tonight, it was pouring rain. Когда на принца напали. Who let these blackguards into the palace? О, это та эльфийка. My lord, are you hurt? Back! A royal knight. A wench and nothing more. You knave!
You know nothing of true knighthood. Pledged my life to the prince, and I'll not lose it to you! Highness! Бля. Бля, этот старик ни одного врага не убил за всю катсцену, ёб твою мать. Stop! They dare harm him. I failed him again. Highness! Highness! What is this? Пиздец, а кто реально во дворец их, блядь, спустил? His Highness survived the attack, but the curse hanging over him was powerful and complex. Of all the mage healers in the capital, not one could wake him. And he grew weaker with each passing day. We might lift the curse if we knew the specifics of its formula, but Luis would never give that up. Which leaves but one way to dispel the curse. Its caster must die. And you're sure Luis is the man you seek? I saw him in the fray. He was younger then. Younger even than you are now, and shorter besides. I could never mistake him. And now, after spilling the royal blood of father and son both, the people call him not traitor, but savior for his highness, for the king, and for the very future of this country. He must be dealt with. To kill Luis is to see justice served. I see. So as he did with the prince, he would make of my city a stepping stone to further heights. A tool to spread the infamy of the humans. You haven't told that story to many, have you? Thank you for trusting me with it. A rogue never forgets a debt. Это нормальная рисовка в катсценах. Заебись вообще. But neither do we forget a grudge. And Luis will know that soon enough. So, that's what all this is about. Say, friend, this mission means a lot to you too, doesn't it? Yes, of course it does. You've been carrying a greater weight. Дан-да-дан, да, слышал, но, не знаю, визуально опенинг ничего особенного. And we've both got something we'd fight to protect. Let's save this country. Ideally, once we're out of this cold, of course. I think it's about time we eat. We're almost to the capital, after all. I'd say that's worth celebrating. I'm beat. Well... None? То есть они реально хотят организовать покушение на Луи. А, типа мы остановились в шахте, потому что снаружи дождь. Понятно. Приветствую, дед. Во сколько тысяч битрейт ты видос записываешь? 25 где-то. Флэшбэков вспоминает Tales of Arise? Есть что-то такое, да? Well, then it's just as I thought. You wield your magic with ever more confidence. As I mentioned previously, the archetype grows and develops anew through encounters with others. Look for those bearing the nobility and presence of the heroes and kings of old. More virtuous than the weight of any crown or medal is the burden you place on your own path forward.
The more comrades and supporters who stand beside you, the more your power will deepen as you squander. Чел, я уже понял. Ты мне это уже рассказывал. What do you mean, supporters? We're trying to keep out of the public eye here. I mentioned before, did I not? There is no hero without allies, only a single voice in opposition. In other words, even archetypes have their own strengths and weaknesses. They'll be of little use if used thoughtlessly. Life and death are seconds apart on the battlefield. Be attentive. Тебе так охуенно засыпать? Чел, сейчас 4 часа дня, какой засыпать? Ты что, дебил? When you feel unsure how to proceed, I recommend you stop, assess your surroundings, and think. The smallest observation is often our greatest inspiration. Well, it's almost dawn. I will be watching with great anticipation. The royal funeral draws ever closer. Похорону короля осталось 4 дня. Водный день, травный день. Готово тогда в путь. Королевские похороны вот-вот начнутся. Нам нужно поскорее вернуться в Грантрат. Пользоваться повозкой, чтобы преодолеть расстояние до столицы. Медлить нельзя. Отправляемся в Грантрат. Escaping the dragon's threat in the Nord mines, the party shakes their pursuers amidst the discovery of great powers. To make up for lost time, they risk hiring a coach to secret them the rest of the way to the capital. То есть мы сейчас в пустошах. The royal funeral draws ever closer. 2 days remain. Finally, we found a ride. Looks like we should make it in time for the funeral after all. Last time we rode in a public carriage, it was hit by bandits. A pack of Louis zealots too, if I remember. Talk about a nasty surprise. You've come a ways since then. Any bandits who set on us now are in for a nasty surprise. Reminds me of the road to the fort, sitting there in the cart. Never could have imagined you and I would be the only survivors. Strange. How fast life can change. Ты как держишься? Okay. Unfortunately, I'd not had time to put any names to faces. Don't even know the name of the Roussant fellow we talked down. The last couple days have certainly been eventful. Almost feels like everything. Ебать, молодой Олег был фимбоем. И фимбоем то красивым. Plenty of people live their lives without taking a single step outside their city. But we haven't the luxury of ignorance, I suppose. We're almost to the capital. Quiet now. And stay sharp. Со стримом все нормально, гейс. Так. Железный день. То есть это 4 дня до похорон. Ух, ебать. Milady, welcome back. And thank you for making the trip. After so long, I am only surprised anyone remained here who yet remembered me. Surely you jest, milady. Pay me no mind. I heard of the king's death. The skyline is full of unfamiliar figures. Tis a testament to how long I've been away. It's the guard that's changed the most. It's just chaos and politics there, arguing over matters of succession. Feels like we've lost sight of who we're even protecting. Not to mention talk of monsters at the border. We've nowhere near enough soldiers to deal with them on top of everything else. After tomorrow, the city will calm. Once the formality of the funeral is past, a new king will be crowned, after which I suppose there'll be no further need of a search party. Not many even remember we were searching in the first place. Ебать, жопа плоская. Выходной день. Вечер. Escaping the Nord mines, the party hailed a horse-drawn coach and returns now to Grand О, мы добрались. capital of Ukrainia, the day before the royal funeral. As they gaze upon the city, flags of mourning fluttering in the wind, the magnitude of their mission exacts its toll on the heart.
Разбань, пожалуйста, моего друга на серваке. Админ забанил, запулит мем без возможности разбана. Он просто попутал сервак и больше так делать не будет. Если согласишься, то я тебе еще донат пришлю. Чел, я не разбираюсь с банами на Дискорде и не разбаниваю за деньги, сори. Here we go. Так, окей. Так. Так, я возьму себе что-нибудь попить, сори. Капец, вся жопа толстая. Но она у меня хотя бы есть, блядь. Я, кстати, был в Японии. Да, это чистая правда. Где розыгрыш? Розыгрыш чего? Сейчас я чай сделаю, продолжим. Все, продолжаем. Майка Левайс, спортивные треники, кто перед нами? Игорь Линк. Бля, ну это удобно, у Левайса охуенная одежда. А треники дома это... Игра классная, но 7000. Ну, 7000 это стандартная цена для новой игры. Типа, тут сотни часов, большой сюжет, вся хуйня, и оценки вроде пиздатые, так что... Ну, как бы... Если какая-то игра и стоит этих денег, наверное, то это... Но просто люди такие, типа, эти текстурки хуйня, игра выглядит, типа, там, PS2 или что-то такое, ну, блядь... Кому не похуй на графон, я не знаю, кроме самых лоховских лохов. Так, Baldur's Gate продается в ру-сегменте. Эта игра, к сожалению, нет. Ну и у нее просто, типа, нет региональной цены из-за этого. $70, сори. О, погодите, тут есть это. Тут есть пивнуха. Нельзя в таверну, да бля. Скоро $70 будет 10 000 рублей, но тут уже проблема рубля к доллару, да. Baldur's Gate объективно лучше, Baldur's Gate объективно другая игра, чел. Ты не превращайся в долбоебов, которые говорят, типа... А вообще-то Ведьмак 3! В любом разговоре про любую игру. Это супер странная идея, если честно. Ну, блять, ну сиди, играй Baldur's Gate 3 и нахуй ни во что больше не играй никогда в своей жизни, лол. Вообще-то Ведьмак 3 лучше, чем Baldur's Gate 3. Idiot peasants. Come on. О, лол, казуальный расизм. Да, я уже прошел Silent Hill. Watch out for pickpockets. You can bet they'll all see you as an easy mark. Это типа нищий район. О, это же наш пацан. You're back. Возвращение. Ох, ебать! Папа, ты дома? Это его жена и ребенок? Это его жена и ребенок? Ебать, чел времени зря не терял. А, это не его жена? Да, блядь. Сука. Да сука. Hey, I'm wasting away over here. Where's my order? Maria, could you handle that? Yes, right away. You're back sooner than I thought. Something happened. Something bad. Barely any survivors. I see.
I didn't know Grius had a daughter. I know I've already asked so much of you, but would you mind looking after Maria a little while longer? Of course. It wouldn't be the honeybee without her. Now, as for the rest of you, after braving the frontiers with this curmudgeon, I'm sure you would welcome a warm supper. Once we're done, we'll head upstairs. It's so good. Oh, spicy. I can't feel my tongue. Oh, pipe down and eat, boy. That was delicious, especially the meat. I wasn't expecting it to have such a kick, but it grows on you fast. Red grass roasted beedou. Bird meat. One of her hometown specialities. She's risked a lot to shelter me and to help the resistance. I owe her more than I can say. You said we were short-handed, but are we really the only ones? I know we've plenty of independent agents fighting in their own ways, but it seems none could avail themselves to us, which means we're the only ones who can do this. Still, killing Luis. That's not going to be an easy feat. Grius, do you have a plan? Fill us in. Midway through the funeral, in broad Делай это посреди похорон. That's insane. It's risky, to be sure, but we'll never find a better chance at confronting the man directly. Don't worry. I'll be the only one getting close to him. I'll need you to draw Luis's attention from a different location. All I need is an opening. And don't rely on your fancy powers for this, all right? It'll attract too much attention. Killing a man and slaying a beast are two very different things. This is all I need. You're joking. You and that kitchen knife against an archmage. Isn't there anything we can do to help? No, you'll just get in the way. Besides, this kitchen knife can slit his throat like the swine he is. A fast kill, if not a clean one. It's nothing I've not done before. Да ёб твою мать, блядь, иди нахуй 4К, блядь, даунлодер. And the man's dead. Не нравится мне это. I really don't know about this. Stop fussing. Leave it to me. One last thing. Keep Maria company a while, would you? The girl gets lonely on her own. Aren't you at least going to tuck her in? You've got to prepare tonight. Too much still needs doing. And best that it's done as far from her as possible. And there's his fatherly side, I suppose. Sorry, but I'm going to bed early. I need a full night's rest if I don't want to be a liability. Well, we've all been short on time to ourselves, and I'd feel bad leaving Maria all alone. Look at that. Hey. Вид из окна. Либо у чела коробка на голове, что за хуйня? Please enjoy your stay. Чувствую себя как дома. Did you need something? Спится. You can't relax. Your job must be hard. Oh, I just remembered. Papa said you have a strange book, and that I should ask to see it. You like books, huh? Well, I haven't ever seen one before, so I was wondering what they're like. Want to read it together? Really? Oh, but I still have work to do. Don't worry, Maria. I can handle this crowd. You have fun reading upstairs. Really? Yes. You did a very good job today. Let's read then. Какая же мудрая кошка-жена. There's so many pictures. Are all books like this?
Fabienne taught me how to read a little. She said it helps with keeping the inn running. Do you help out every day? Бля, вот они просто озвучили главного героя, и внезапно настолько больше души в игре по сравнению с той же персоной. Really, really hard. Papa always says not to go into his room, so I wait for him a lot. I'm good at waiting. Are you sure you're doing all right? Yes. Papa's always like this when he comes home, but I'm happy he's here. Thank you. It was fun talking to you. Glad to hear it. Will you play with me again sometime? Then it's a promise. You're helping Papa with his job, aren't you? So, be safe. I've heard his job can be really dangerous. The pure-hearted maiden, Maria. Within her dwells the virtue of the healer. Nurture thy... Хилер? Нихуя. Thank you. Охуенно. Ну, архетип лекарь. I Заебумба. wonder if Papa will stay for longer this time. It'd be sad if he had to leave right away. Я не буду просить его I'm sure задержаться. it'll work out. Okay. I think I'll try to read a little bit more, and then I'll go find Miss Fabienne and go to bed. All right. I'll try to read this part now. In this country, the something king hears the voices of the city and protects their way of life. What's this say? Society's purpose is to protect its citizens. This is a basic principle of this utopia. All are equal. All live in safety. And the rich and poor are as one. With no gaps, no conflict. All are friends, deserving of help. Basically, it's a place where there's no fighting. And everyone always gets along. То есть это утопическая версия нашего реального мира. No one gets left alone there, right? I wish I could go. Can I read a little more? Не про коммунизм. Probably not going to bed anytime soon. Ну не, это определенная американская демократия. As dawn breaks, so begins the procession to the Grand Cathedral. The king's casket has left the castle. The procession will take the main streets. Японский авторитаризм. The Grand Cathedral. I'll have you blend in with the guards posted there. On my mark, you'll create a distraction. Draw Luis's attention. What, with the soldiers? But our uniforms are... I had Fabienne patch them up. In the state they were in? That must have taken all night. Let me see. Thanks for keeping Maria company yesterday. I'd appreciate if it wasn't the last time. Don't worry. I'll handle it. I appreciate it. The girl just has trouble making friends is all. We're going to split up as soon as we leave. At the Grand Cathedral, we'll pose as guards to cause a commotion. I leave the rest to you. I'll see to everything here. Don't worry. А, уже день настал? Papa. Уже день похорон? Tonight. Be a good girl while I'm gone, eh? Бля. We can read a little more from my book, all right? Really? Once we're back, let's all have dinner together. Yes, please. Be careful. See you soon. Once it's over, we'll regroup back here at night. I'm counting on you. We'll do our best. Right then. Let's get ourselves ready, then head for the Grand Cathedral. Так. Let's go. Так, кстати, да. What is it?
Интересно, кто из важных персон будет на похоронах. What? Блять, классный чел. Че, все нахуярились просто? Формально это еще пролог, пацаны. You've come at a good time. Частицы маглы. Isn't that... Не хватает денег продать частицы маглы. А. Looking to sell, are you? То есть частицы маглы можно поменять на деньги. А, не, погоди, магла нам нужна, ебать. Это на скиллы нужно еще. У нас и так много денег. Welcome. Так, магазин доспехов. Плюс 2 к выносливости, плюс 2 к магии. О, это то, что нужно. Железная куртка. Железная кольчуга, плюс 2 к выносливости. Это ему. Так, плюс 2 к магии. Железные поножи. Не, у него и так плюс 2 к силе, тут всего лишь плюс 3 к защите, так что не так много. Так, оценить. Нет товаров, все окей. Так, теперь магазин оружия. Кузница. Hello there. Посох огня. Посох изготовлен по той же технологии, что и проводники магии. Мощный удар увеличивает силу атак огнем. Как по мне, охуенно. Так, продаем все ненужное. Должен быть какой-нибудь магазин ожерелья или типа того. Hey? Так, магазин зелий. And what is it you want? Купить. Так, оглушающая стрела. Паралич на одного врага. Путеводная нить. Всегда поможет вернуться ко входу. Я бы парочку таких взял. Антидоты, прочая хуйня. Не помешает. Живая вода продана. Не посесть игру, хуйня. Hey? You keep away from me. Stay there. All right then. Так, окей. Тут должен быть магазин ожерелий. Это типа большой местный рынок. С какой-то стороны, конечно, игра такая, типа, как бы это сказать... Ну, она блеклая, но мне кажется, в некоторых локациях в этом и смысл. Типа какой-то арт-дизайн такой красивый. Ебать, это церковь типа местная. Мясо беду, ингредиенты приготовления еды. Трешку.
It's quite fresh. Устанавливаю 30 Ом одному союзнику. А почему так дорого? Ладно, купим все, что у нее есть. Давайте еще в эту лавку заглянем. Юда! Can we talk? Выпечка с противоположным эффектом. Ты правда хочешь это купить? Нет, все-таки не буду. Расслабляющий пончик 650. Убойный молоток 85. Эта штука отшибает память у того, кого ты ее кинешь. Хочешь купить? У тебя сейчас 0. Юда! Can we talk? Погоди. Юда! Can we talk? Противоположным эффектом. Ты правда хочешь это купить? Пожалуй, да. Расслабляющий пончик. Зачем это нужно? Так, давайте еще походим по городу. Может, где-то можно атачменты найти. Да, по-моему, здесь справа. А, нет, тут церковь. По идее, мы можем... Там вроде очистить меч можно как-то. По мечу ты воин. Оружие с силами я помогу очистить его. Санктор очистит мое снаряжение, если мудрость у меня будет... Некоторые предметы снаряжения можно очистить в церкви, они превратятся в новые предметы. Получить возможность очищать предметы, увеличьте показатель мудрость. Проверяйте, можно ли очистить предмет снаряжения, заглянув в его описание. Так, очистить. Блять. Короче, как в персоне. Исцеляющая святая вода. Святой хлеб. Снимает эффект с глаз. Снимает эффект ярость. Надо закупить все. Исцеляющая святая вода. Чудесное благовоние, аромат которых вернуть душу с того света. Оживляет одного союзника после бессознания. И полностью восстанавливает ему ОЗ. Чисто как... ладно. Пока что деньги больше ни на что не нужны. Манштат с серым фильтром. А, он молитву возносит. Так, что тут еще есть? А, во, нашел. Это тот самый магазин, с хозяйкой которого мы разговаривали. Магазин для богатых. Отказать в обслуживании представителям определенных рас, в частности эльдам, и вы нужно попросить его уйти. Я еще вернусь. Пиздец! Мне в магазине в игре что-то не продают, потому что я не той расы. Суки. А почему я не могу своего товарища попросить это сделать? В смысле база? Идите нахуй. Если туда тебе, гейс, это плохо, это расизм. Таверна. На городе ничего, встреч, прошу прощения, я собираюсь закрываться, церковь не одобрит, если буду работать день королевских похорон. Ну ладно. Только для славян. Ну, вроде всем закупились, мы готовы. Хорошей игры и стрима, спасибо. Dreadful. Wow. Yeah, amazing.
Let's not. О, это женщины. Вот там внутри. Одна моя подруга работает на хорошую семью, поэтому будет смотреть королевский порох с лучших мест. Да, готов. Поищем крупное местечко, чтобы переодеться. Lots of lords and nobles. Some generals, too. All the big names are here. Can you see Grius? I can pick him out. Although I don't see Luis around. Look there! Че? What is this? Тебя что, он Иисус, что ли? Isn't that the flower straight from the king's garden? And a common-blooded man bearing them to a funeral? Does the man know no shame? That's tantamount to declaring himself royalty. Barbarian. Your fool of a king is dead. Disillusioned by vain aristocrats and simpering clergy, he withered and died under his own weakness. The audacity! How can he say that? This is madness! At the king's own funeral! Lord Louis speaks true! The nobles are to blame! Names are guilty! But open your eyes, and you will see the crisis in our nation. I will show you truth, the truth of reality. You've all been sheltered, blinded by walls of stone. Behold a human corpse. They are no mere rumor. They lurk and nest across the very land you call home. Где это труп человека? A fortress at the border was raised by a human mere days ago. How long before we're overrun? You can only blame your king's weakness. And thus, who deserves his crown? A man of proven strength! How dare you, scoundrel! Your words verge on treason! Against what ruler, Blue Blood? The dead cannot be betrayed. Let your late king's soul bear witness. Let Louis Squeerburn be named the true and rightful ruler of Ukrainia. Hey, what do we... What's happening? But чё? Such power. It can't be. The palace. Could this be the king's own magic? I am Hythlodius V. His Majesty? The people of my land desire a new king, and I shall provide. Че? And I shall provide? Did he just say Hythlodius V? That face. It can't be. His Majesty, the King? How? He was dead? Why? Be silent! Let him say his piece. Heed me, O kingless.
Time is finite before my soul departs this benighted world. In 4 moons of life past death, there shall come a reckoning, a day of the hero. Upon that day, whosoever have truly earned the greatest faith of the citizenry shall ascend to throne and crown by right of kings. By right of kings? The faith of the citizenry? Truly. From the lofty heavens shall my unfading soul look down upon thee, and from the whispered hopes of thine anxious hearts shall those to whom thine allegiances lie be laid bare. What's happening? I hear thy voices ring out in clarion truth. Here and now, witness the faces of those most desired to become king. It's Forden. Count Louise! Count Louise is there too! They're all candidates. Ha! What glorious spectacle! The mantle of king is mine by right and providence. You go too far, Louis. We gather to mourn his majesty, and you desecrate it. You would befoul the throne, blackguard. So be it. Shall we test that? Good people, is Forden truly fit to be king? Or shall you cast off the shackles of blind faith? We need not be chained to birth or tribe. Турнирная In my акура. world, we are a Реально people турнирная equal арка началась. united. I shall be your shield from the human menace. Together, peace is within our grasp. When my village burned, the church did nothing. There's no way we can fight those monsters alone. And those of us in bonds? Will we too be protected? Don't be fooled. He's not the man you think he is. Hey, look! Luis, he's catching up to Forden. Can the giant thing really see what we're thinking? Louis, you've led the people's hearts astray. No future exists without the power to eliminate the human crisis. Those who stand at my side, who oppose the powers that be, my protection is yours. Or refuse my hand and perish. I will lead us over your corpses. You mean, just as you killed the king? A country is heavier than a crown, and he could not bear it. Retribution past due. You vile! He cares nothing for the blood on his hands. Damn you, Louis! You think you truly deserve the crown? You doom us all! I won't stand for it! Hey, who are you? Silence him! Слышь, заткнись, блядь. Эй, заткни рот, нахуй. Yes, good. You need to go too. Where's Grius? Бля, чел, надо было отказаться от этого плана. Надо было отказаться от этого плана. Alcest? I shall not suffer the defiance of my people's will. In my name art thou punished. Punished? Impressive. One of the royal family's dog. Rather poetic, I suppose. See how he has rewarded your loyalty. Блять. I warned you, this is the price of defiance. Though I hadn't expected the king's own magic on my side. So be it. Rally behind me. I will shield you from injustice. Rise above birth and circumstance, for they mean nothing. Count Louis is our only What hope. choice do we have? He'll kill any against him. Not much of a choice. Upon the day of the hero,
Whosoever has most earned my people's faith shall ascend upon my throne to rule, according to my judgment. Be thou criminal, pauper, or noble, thy claim is decided not by stature or trial. I shall bear witness. From this heavenly seat I am nigh omnipotent. Look to the faces carved upon this rock, and see thou the faces of the chosen. I shall brook no sabotage or obstruction of this trial. Let all hear me and obey. Бля, ну ему стоило откатить план, когда произошла вся эта хуйня, стоило, типа... Стоило признать, что план хуйня, и... Hey, Griffs! Griffs! Блять. Damn it. Louise! Alsus. The sun sets on old fossils. It is a new dawn, and its light shines upon Lord Luis's king. Он просто взорвал... Ебать. Stand down! Damned meddlers. So your wish is to die, is it? Your bones will be monuments to Lord Luis's glory! Ah! He defiles the dead! Ah, but Lord Luis has sent me here on an important errand. What errand? It seems I'll need considerable time to accumulate the magla. Until it's done, however, I'm afraid I'll have to borrow the cathedral. The day the king's mourning ends will become the day of calamity. If you mean to interfere, then die. Да, это пролог. Нас знаком... Но это еще пока что контент демо-версии. The souls of the dead do not return. He manipulates them as puppets with foul magic. Brace yourselves, everyone! What is this? Спасибо. What the hell is this? А коч Драгон был так хорошо продается. Ну, потому что очень популярное аниме, особенно среди Южной Америки. Он может поразить персонажа в отряде при нападении врага из засады. Sorry about that. I'll be all right. Here they come! Stroll's anxiety is spiking. Keep the enemies off him. Take it. Helpful as ever. I can't afford to hold back. Warrior! Emotional damage, да. Oh, please. Falling back. Me! Burn! Are you prepared? Нормально, сокращаем количество. Fire! I call upon royal power within! Так. Where'd that man go? Did he take soldiers into the cathedral? There should be a mausoleum nearby. Could you take his body there? Yes, right away. Take care with him, please. He was a dear friend. He gave his all for the king. For the royal bloodline. The least he deserves is dignity in death.
My name is Hulkenberg. I have a question for you. Hulkenberg. That power you wield is not something they teach in the army. You are no ordinary soldier. And you? You're clearly more than a guard, Captain. I am a knight in the Crown's service. Commanding the guard is not my station's duty, but these are dire times. A knight? And you pretend at soldiery. But that matter can wait. Alsace seemed to know you. Alsace? Who is Alsace? We'll have time for debate after we apprehend that mage. He's after the royal scepter. The royal scepter? Please, someone. Please help. I've still got family inside. Did he trap civilians in the cathedral? Yes, my family and more. I don't envy their chances if he finds them helpless. I am honor-bound as a knight to answer that plea. I would ask your aid as well. Hulkenberg. Does it not tarnish the royal knights to enlist the aid of strangers? Базенберг, Hulkenberg. Хюлькин? Нам надо найти какое-то сокращение для нее. I'd never be able to face Grius. Any objections, my friend? None that would stop you, I expect. You know me so well already. Let's just watch out for those accursed skeletons. Реголит. Gotta hurry. Все, погнали. Так. Дол бы стролу, конечно. Раненых снаружи позаботятся военные. Поищите другой путь. Да, реально не подняться, там буквально просто, блядь, залезть на эту хуйню. Нет, туда не подняться. Не, музыка хорошая. Конечно, не джаз из персоны, но все-таки игра другая и сеттинг другой. Туда как будто можно как-то забраться. Но обе лестницы закрыты. И прыгать нельзя. Как туда забраться? Лаги нет? Второй нормально. О, сундучок. Ветряной проводник. Vitus power. Burn, stay sharp. Okay. Гайс, я запустил игру в 200% рендеринга. Поэтому феписов меньше, чем могло бы быть. А, все, можно пробраться, отлично. Пойти играть в колду, так колда еще не вышла, дружище.
Я сейчас уйду на стрим, но только попробуй не выложить сразу запись. Я тебя так хуэтосу, что ты отмоешься еще долго не отмоешься. Но я понял, не выкладывать запись. Я понял задание. Ребенок в этой комнате. Nice find. Looks like it could be useful. All right. Вел себя очень храбро. Thank goodness. No. Thank you. Let's hurry. We found something. Look at that. Nice find. Да ладно, нормально все выглядит. Вроде никаких лагов на стриме быть не должно. Ну ладно, окей, что-то... Давайте я сейчас перезапущу стрим, понижу этот... Видимо, процессор слишком перенагревается. Ща. Да не, вертикалка и так уже стоит. Дайте перезапущу просто стрим.